Good evening to all the excellencies, distinguished delegates, and dear participants. It gives me great pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of Department of Polymer Chemistry, Government College, Attingal, welcomed all of us for the International Conference on Engrossing Trends in Chemistry 2021. Well, I may quote the words of Frank Herbert: the beginning of knowledge is the discovery of something we don't understand. Yes, it's in occasions like this we get the opportunities to advance in our level of knowledge and understanding with an object of encouraging the spirit of research and innovations in the diverse area of chemistry. We feel proud to host this symposium. Let us start our opening ceremony with a prayer by Miss Shilpa. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിനെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എന്നെ കാതിനിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ നാം ശാന്തിയറിയണമേ ഭൂമി അമ്മ എന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നും മനസ്സിലെഴുതേണമേ Thank you, Shilpa, for that mesmerizing voice. Moving on to the program officially, now I welcome Dr. Sumi V.S., Head, Department of Polymer Chemistry, for the welcome address. Good evening, all. Welcome to our international conference, Engrossing Trends in Chemistry. Respected Principal in Charge, Dr. Sidhalakshmi V., our Chief Guest, Dr. K.S. Anil Kumar, the Registrar, Kerala University, our former principals, Dr. V. Manigandan Nair and Dr. Sunil Jonji, IQSC Coordinator Suniraj N.V., Seminar Coordinator Bhagyasri J.B., faculties and scholars from various colleges, and dear colleagues and dear students. This is a proud moment for Department of Polymer Chemistry. We begin our 3-day international conference on emerging trends in chemistry. This is a humble endeavor to develop theoretical generalizations that are part of modern chemistry. The conference intends to focus on various areas in chemistry. I sincerely hope that the conference will be successful in enlightening the participants on various aspects of modern chemistry and expands the horizons of knowledge to the subject. Let me proceed to my duty of welcoming this gathering. First and foremost, I would like to take the moment to acknowledge all the help and support extended to us by our beloved principal in charge, Dr. Sidhalakshmi V. She is always been very supportive of all our ventures. On behalf of organizing committee, I extend a warm welcome to you, ma'am. We are fortunate to have with us a very esteemed guest, Dr. K.S. Anil Kumar, the Registrar of Kerala University, though we have made many correspondence in our academic areas to the name of the Registrar. This is for the first time that he becomes part of our webinar. It is indeed glad that despite his busy schedule, he consented to inaugurate the conference. We have immense pleasure to welcome you, sir. On behalf of organizing committee, I extend a warm welcome to you, sir. Next, I welcome our former principal, Dr. Sunil Jonji. The word former is to refer only to the system of administration, as he is a strong personality, always inspired and even initiated this webinar. It is immense pleasure
for our department to welcome you, sir. Now, I welcome Dr. Manigandan Nair, former principal and alumni of our department. He is a constant presence in our department. He will be with us in all our endeavors, whether it is academic or non-academic. It is immense pleasure for our department to welcome you, sir. Now I welcome Dr. Sunil Raj NV, IQAC coordinator of our college, who ably and efficiently handles each and every attempt. We wholeheartedly welcome you, sir, to be a part of the webinar. Though not a formal welcome is needed for our colleagues, Dr. Bhagyashree JB, convener of webinar, and all our colleagues, but as part of procedure, I welcome all of you to the conference. I extend my welcome to all faculty members and scholars from other colleges and fellow faculties to the institution. Welcome is much due to our students. I gladly welcome my dear students, behind whose wholehearted support and immense cooperation is memorable. Welcome, dear students. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, ma'am, for your supportive and remarkable words. That was full of passion and dedication towards the event. With this, I would like to invite Dr. Bhagyashree JB, conference convener, to give an overview about this conference. Good afternoon, one and all. Distinguished Registrar, University of Kerala, Dr. Anil Kumar, sir, our Principal, Dr. Sita Lakshmi ma'am, and respected dignitaries, fellow faculties from other colleges, research scholars, dear students, and all participants. It is great pleasure for me to start the international conference entitled Engrossing Trends on Chemistry and to welcome dignitaries and participants who came here to exchange experiences and be together for 3 days on the existing field of chemistry. Nowadays, the calling for social relevance of scientific activities is growing, and this conference discusses the challenges and opportunities in chemistry with special focus on industrial academic collaborations, which will be beneficial to the society. The focal drive of the conference covers a wide range of interesting topics like organocatalysis, biofuels, supramolecular polymers, renewable energy, chemistry of origin of life, etc. It's my hope that the international conference would be able to achieve its objectives in providing an effective forum for academicians, research scholars, and faculties to advance their knowledge. I wish you a productive conference, and this platform would be an intellectual battlefield of discussions and debates. Thank you. Thank you, ma'am, for briefing the event. That was really an informative one, and Dr. Bhagyashree was indeed the guiding light of the organization of this conference. Now, it's my privilege to welcome Dr. Sita Lakshmi V, Principal, Government College, Attingal, for the presidential address. Thank you. A very good evening to one and all. Very respected Dr. K.S. Anil Kumar, Registrar, University of Kerala. Our ever-time stronghold, Dr. Sunil Jones, sir, Principal, Government Sanskrit College, Pattambi. Our very beloved Dr. V. Manigandan Nair, sir, dear IQAC Coordinator, Dr. Sunil Raj NB, Dr. Sumi V.S., Head of the Department, Polymer Chemistry, Dr. Bhagyashree JB, Seminar Coordinator, and the respected participants, and my dear colleagues and students at Polymer Chemistry Department. So it's a very graceful and a very academically colorful occasion for both Polymer Chemistry Department and Government College, Attingal. The teachers and students of Polymer Chemistry Department, they are moving together towards aiming academic excellence. They are visualizing their center as a center of excellence. And the teachers, and especially the coordinator, they are striving very hard for a couple of days for organizing this program. And her determination and hard work is showing signs of success. We have got Dr. K.S. Anil Kumar to inaugurate the international conference. We are very thankful to you, sir. Without any hesitation, you invited our invitation at a short notice without claiming any academic luggages or bureaucratic luggages. Thank you very much, sir. We also have two of our evergreen iron pillars of our college,
Dr. Sunil Jones, sir, and Dr. V. Manigandan Nair, sir. Thank you very much, sir. And the theme of the seminar, it is very beautifully narrated by the coordinator. And I think it's a very holistic approach. It's a holistic treatment of the newer trends in polymer chemistry in the field of chemistry. And I think it will be very beneficial to all the participants of the international conference. And I wish all the very best to the participants and the organizers of this program. And with all the wishes, let me relieve from my presidential address. Thank you, everyone. That was a really inspiring speech. Thank you, ma'am, for your rich words. Now let's move on to a more traditional way of inaugurating the conference by lighting the lamp. Yeah, of course, to virtually light up the souls during the pandemic situation. Next, I'm honored to welcome the distinguished personality, Dr. K.S. Anil Kumar, Registrar, University of Kerala, and former Principal of DB College, Shasthamkota, Kollam. Sir, I invite you to deliver the inaugural address. See the principal of the college, the key speakers of this program, delegates, participants, and students. Actually, I think we are in a situation that in which the education is facing a standstill due to the outbreak of COVID-19 pandemic situation. And the higher education institution and the entire academic fraternity is now gradually releasing this tensed situation and join the new shift of the academic paradigms through the online platform. I think the Attingal Government College is organizing a wonderful international conference exclusively in chemistry, in the field of chemistry, in the online platform. I hope that this conference will disseminate the knowledge and the latest trends in the sector of the academics, especially in the field of chemistry. And this will help you more and more vigilant to the outbreaking scenario of the latest trends in the technology and science. People are normally preferring more and more conscious to the innovative side of the science and technology. I mean, the interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary subjects are in the academic stream. More and more innovations, more and more contributions due to the combined effect of hybrid models, these type of hybrid models. This scenario is more beauty than the individual developments of the science and technology. Under this situation, I hope that this conference will definitely meet the targets, and it will sure deliver all academics, all the aspects of the cover all the aspects of the academics, and I hope that this will be one of the great events as far as the college is concerned. So I formally inaugurate this international conference, and I appreciate the effort taken by the team members, exclusively the coordinator and the principal of the institution, to materialize this conference as a success. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for the inaugural message, and we are charmed by your sharp and motivating words. Next, I'm glad to invite our former principal, Dr. Sunil John J., and currently the principal of Government College, Pattambi. I must mention his name for sure, that he's the one who offered his inevitable support at the beginning to welcome, sir.
Good afternoon, dear Sida Lakshmi, the principal of the college, Dr. Anil Kumar, registrar, Dr. Manigandan, Dr. Sunil Raj, dear teachers and friends. I am very happy to be part of this great endeavor, and I wish all success to this venture. Any science, whether it is physical, social, or any science, the ultimate aim of any science is to help the human beings or flora and fauna for sustainable development. In this game, the recent trends in chemistry also finally helps to throw light on the unseen knowledge areas in chemistry. I wish all success to this program. I thank Dr. Sumi and the team for inviting me to this program. Once again, I wish all success. Thank you. Thank you, sir, for inspiring and supporting. I extend my sincere gratitude for accepting our invitation and supporting us. Now, I welcome Dr. V. Manigandan Nair, our former principal and a great visionary, to bless this occasion with his motivating words. Welcome, sir. Good evening, my dear friends. Attingal Government College ഒരു ത്രിദിന അന്തർദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും അതിൽ എന്നെ കൂടെ ഭാഗഭാക്കിയതിൽ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടകൻ വളരെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെ കുറെ കൂടെ അകലെ ഓരോരുത്തരും സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവരവരുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോ ഇരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ സാധ്യമാക്കിയത് ശരിക്കും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരിടത്തിരുന്നൊരു ഹാളിനകത്തിരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാനും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ബോധമാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ഇരുന്നാലുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ രണ്ട് പ്രധാന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ സെമിനാർ ശരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, 37 ദിവസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 12-13 ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കിയ ദുരന്തം. രണ്ടാമത്തത് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി. ശരിക്കും 1918 മുതൽ 20 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ദുരന്തം വന്നിരുന്നു. അത് പക്ഷേ അന്ന് ഏതാണ്ട് 5 കോടി ആൾക്കാർ മരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അന്ന് ലോക ജനസംഖ്യ ഏതാണ്ട് 200 കോടി മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 750 കോടിയുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടിയിട്ട് പോലും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത റേറ്റ് അന്നത്തെ 50-1 മാത്രമാണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉയർച്ച തന്നെയാണ്. അപ്പോ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ രോഗാണുവിന് പോലും രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ കപ്പൽ കയറി വരാനേ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് വിമാനം കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വുഹാനിലുണ്ടായത് നമുക്കറിയാം. വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ, അന്തർദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം ഇവര് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘാടകരെയും പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള സീതാലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ ഞാൻ അതിന് തന്നെ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഈ സെമിനാർ ഇനിയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 3 ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുമെന്നറിയാം. ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാകും. അങ്ങനെ സമ്പന്നമാകണം. ശാസ്ത്ര പുരോഗതി ഉറപ്പായിട്ടും സമൂഹ പുരോഗതിക്കൊരു നെടുന്തൂണാണ്. സമൂഹ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര പുരോഗതിയും ലോകത്തേക്ക് അത് പടർന്ന് പന്തലിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് തുടർന്നും ആകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ത്രിദിന സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതിനൊരു ഭാഗമാക്കി ഇപ്പോഴും കാണാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും എൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് once again congratulations, felicitations and everything for the international seminar. Thank you. Thank you, sir, for your kind and inspiring words. Now it's my pleasure to introduce Dr. Sunil Raj NV, IQAC convener and assistant professor, Department of Commerce, Government College Attingal, for felicitation. Welcome, sir. A very good evening, one and all. Respected
Principal Dr. Sita Lakshmi teacher, respected Registrar of the Kerala University, Dr. K.S. Anilkumar sir, our former Principal Dr. Sunil John sir, Manigandan sir, Head of the Department, Sumi teacher, dear colleagues, faculty from other colleges, students, and participants. It's quite encouraging to notice that the postgraduate department of Polymer Chemistry of Government College Attingal is in the habit of conducting webinars and conferences. This time, an international conference on the topic engrossing trends in chemistry. I think this is the first international conference in the history of our college which is conducted completely on an online platform. As stated earlier, the calling for social relevance of all kinds of academic activities is increasing, and it is quite worth notice that the theme of this conference covers a wide range of interesting and relevant themes, the topics which has social relevance. As all of us knows, an event of this dimension can't happen overnight. It needs meticulous planning, execution, and an eye for detail. So I take this opportunity to congratulate the team Polymer Chemistry of our college, plus the participants for this endeavor. Also, the team IQAC of our college wishes an interactive, productive, and informative sessions throughout this conference with good discussions and exchange of knowledge. And all success for this endeavor. May God bless all us with good health to make this endeavor success and enjoyable one. Thank you. Thank you, sir, for your encouragement. Now, it's my pleasure to invite Ms. Prabha J, Assistant Professor, Department of Polymer Chemistry, Government College, Attingal, to deliver the vote of thanks. Thank you, Vidya. Good evening to one and all. Respected Principal, Dr. Sita Lakshmi V, our distinguished Chief Guest, Dr. K.S. Anilkumar, Registrar, University of Kerala, guest invitees, Dr. Sunil John, Principal of Government College, Patambi, Dr. V. Manigandan Naya, our former Principal, Dr. Sunilraj NV, IQAC Coordinator, Head of the Department, Dr. Sumi V.S., Conference Coordinator, Dr. Bhagyasri J.B., esteemed resource persons and dear participants. I consider it's a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this occasion. First, I would like to express my heartfelt thanks to Dr. Sita Lakshmi V for presiding over the session and for her guidance and support. We are extremely grateful to our Honorable Chief Guest, Dr. K.S. Anilkumar, for taking time out of his hectic schedule and inaugurating this international conference. On behalf of the organizing committee, I extend our sincere thanks to you, sir. Dr. Sunil John has proved himself as an efficient administrator and leader during his tenure as principal in our college. He has continued to support and encourage us. The organizing committee would like to express our gratitude to you, sir, for consenting to be a part of our program. Dr. V. Manigandan Naya, our former principal, was an inspiring figure, and he has always motivated us and support us in our academic pursuits. Thank you, sir, for your continued support. Dr. Sunilraj NV, our IQAC coordinator, has always been a pillar of support in all our academic endeavor. I thank you, sir, for your help and cooperation. Our HOD, Dr. Sumi V.S., has played an instrumental role in organizing this conference. We thank you for your guidance. Dr. Bhagyasri J.B., the coordinator of this international conference, is a very dynamic member of our polymer chemistry team. I would like to express our appreciation for all your efforts in organizing this program. A word of thanks to resource persons, heads, and faculty members of various departments, staff, students, and all the participants. Thank you. Thank you, ma'am. And it's now to wrap up the inaugural session. On behalf of Department of Polymer Chemistry, Government College, Attingal, I would like to extend our highest respect and most sincere gratitude to all the excellencies for their valuable presence. I hope
These 3 days are going to be of great experience and new journey to all the scholars out there. Once again, I would like to express my heartfelt gratitude to all the distinguished guests and dignitaries and scholars who made the ceremony a memorable one. With that note, we move on to the technical session with an opening lecture by Professor M. Mathai. I hand over the mic to Ms. Amisha to proceed the formalities. Thank you, Vidya. Today's technical section starts with an opening keynote address followed by 2 invited lectures. Now, before moving on, dear participants, please take note of some points. Please make sure your microphone is muted during the section. Interactive section is planned after each talk. You can either post your questions in the chat box or interact with the speaker during the allotted time. Now I invite Dr. Sumi V.S., HOD, Department of Polymer Chemistry, for chairing the opening session and to introduce the speaker. Thank you. Welcome, Mathai sir. Mathai sir, a man who needs no introduction in our department. He's the other word for the department. We are proud that he brought order and system to the department of a dedicated teacher who is there of every beck and call of the students, not overwhelmed at the academic pursuits. He is a man of caliber, integrity, and above all, a good human being. We remember that Mathai sir is the first one to congratulate us for any recognition that our department won. It is indeed blessing that he accepted the offer to deliver a lecture in our conference. We are thankful that we could listen his lecture once again. As part of the schedule, let me sketch his biography. Mathai sir completed his BSc from SN College Punalur on 1980 and secured MSc from Marivanius College Trivandrum in 1982. And then he started research in synthetic organic chemistry under MG University, but due to some health issues, he couldn't complete his PhD. Then he worked as chemist in Kerala State Drugs and Pharmaceuticals, Alappuzha for 2.5 years. Then he entered in collegiate education service in Government Polytechnic College. He started his career as in collegiate education in Government Polytechnic College, Thrissur on 22/3/1988, and he worked in many well-reputed government colleges in Kerala for a period of about 30 years. And he served our department as HOD from 2008 to 2015. He retired in government service on 30/4/2016 from Government Arts and Science College, Nadapuram as the principal. And his topic of interest are organic chemistry. He is especially interested in organic spectroscopy and reaction mechanism. I welcome you, sir, to chair this session. Thank you. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Sumi, Dr. Sumi, എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ സുമിക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ റിസർച്ച് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നും അല്ലാന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഹലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുമിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2016 റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം 5 വർഷമായി ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് തൽക്കാലം വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗഗനമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥയുമായി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരിക്കലേ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനായിട്ട് എത്തിയവരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിവിലും നല്ല പ്രഭാഷണമായിരുന്നു അന്ന്. പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അയാൾ ഗുരുവിനടുത്തെത്തി. നല്ല വാക്കുകളാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത്രയും ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു മതിപ്പ് തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഗഹനമായി എല്ലാം പറയണം. ഗുരു ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു,
ഞാൻ ലളിതമായി പറയാം, താങ്കൾ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് സങ്കീർണമാക്കിയാൽ മതി എന്ന്. ഇപ്പൊ ചിലരുടെ ഒരു ധാരണ, നമുക്ക് ആദരവും അംഗീകാരവും കിട്ടാൻ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത അസാധാരണ ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതൊരു ചെറിയ കഥ. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ, വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. പെട്ടെന്നല്ല, ഒരു 4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും പലതും മനസ്സിലാവാത്ത പല കാര്യങ്ങളും. ചിലർ ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയും അവര് ആ അധ്യാപകരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും വളരെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക പോലെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരോട് അവർക്ക് അത്ര വലിയൊരു മതിപ്പുണ്ടാവില്ല. കാരണം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു, അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ വിലയിരുത്തുക. അത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഏതോ വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പൊതുവെ പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ, ജീവിത അനുഭവം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വളരെ ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും സയൻസ് കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈയിടെ ഞാൻ വായിച്ച മീഡിയയിൽ നിന്നും വായിച്ച 1-2 സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് ആദ്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 2020 നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ, കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ അസിമെട്രിക് ഓർഗാനോ കറ്റാലിസിസ് എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതും പിന്നെ വേറെ ഒരു ചെറിയ കാര്യവും കൂടി. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പഴയ കാലത്ത്, ഏർലിയർ ഡേയ്സിൽ മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ മെറ്റലുകളും ആസിഡുകളുമായിരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് അൺഡിസൈറബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനോ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പോവുകയും അങ്ങനെ ഓർഗാനോ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഓർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സ്ട്രോങ് കാർബൺ സ്കെൽട്ടനിൽ certain ആന്റി ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. These catalysts have structure of a strong carbon skeleton in which certain strong anti groups have been attached. These are entirely eco-friendly with lesser cost of production and with good efficiency. These are the peculiarities of these organocatalysts. Moreover, the use of these catalysts have been increased surprisingly because of their special ability known as asymmetric catalysis. ഇവയുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഓർഗാനോ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഒരു മാജിക് ടൂളായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. നമ്മൾ പല പുതിയ മോളിക്യൂൾസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനാൻഷ്യോമർ ആയിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത്. പക്ഷേ മിക്കവാറും പ്രോസസ്സുകളിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ പല എനാൻഷ്യോമറുകളും ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനാൻഷ്യോമർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ. അതിനോടൊപ്പം അൺവാണ്ടഡ്
അൺഡിസൈറബിൾ എനാൻഷമറും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ പിന്നെ വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഈ ഓർഗാനോ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് ഏത് എനാൻഷമർ ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ആ എനാൻഷമറിനെ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ in such reactions, organocatalysts fulfilled the dream of preparing the desired one without the formation of the undesired isomer. Without the formation of the undesired isomer, we can prepare the desired one only. That is the importance of asymmetric organocatalysis. ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റുകളുടെ കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. While involving in the research about catalytic antibodies, Benjamin List realized the fact that many enzymes act as catalysts without the help of metals. While involving in the research about catalytic antibodies, scientist Benjamin List realized the fact that many enzymes act as catalysts without the help of metals. If so, he thought of making use of the amino acids present in them as catalysts. ഈ കാറ്റലിറ്റിക് ആന്റിബഡീസിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലുള്ള റിസർച്ച് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബെഞ്ചമിൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. പല എൻസൈമുകളും കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതിലൊന്നും മെറ്റൽസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എൻസൈമുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അമിനോ ആസിഡ് പ്രോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് പ്രോളിൻ, he tested the amino acid proline as catalyst in aldol reaction and succeeded in conducting asymmetric catalysis. He succeeded in conducting asymmetric catalysis by using proline as catalyst in aldol reaction. Thus he realized that the key for infinite magic is with him in the ഫീൽഡ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു മാജിക് ടൂളാണ് ഈ അസിമെട്രിക് കറ്റാലിസിസ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മീൻ വൈൽ ഡേവിഡ് W.C. മാക്മില്ലൻ വാസ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് അനദർ സയന്റിസ്റ്റ്. David W.C. Macmillan was attempting the preparation of catalyst without the limitations of metal catalyst. മെറ്റൽ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൂടാ? He thought like that. Thus he tested the catalyst containing iminium ions. ഇമീനിയം അയോണുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡീൽ-സാൾട്ട് റിയാക്ഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം അസിമെട്രിക് കറ്റാലിസിസ് നടത്തി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. He succeeded in conducting asymmetric catalysis in Diels-Alder reaction using iminium ions. There was a problem in pharmaceutical field. That is, in earlier days, a medicine known as Thalidomide, it was used as a medicine, as a sleeping pill, as well as for preventing morning sickness for pregnant women. This was a medicine which was used as a sleeping pill as well as for preventing morning sickness for pregnant women. The problem is that the unwanted enantiomer is also formed along in this preparation. One of the isomers of it is causing damage to the fetus. That means the ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐസോമറും അതിനോടൊപ്പം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഈ അസിമെട്രിക് കറ്റാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചു. അസിമെട്രിക് ഓർഗാനോ കറ്റാലിസിസ് helped to avoid the formation of the undesirable isomer of thalidomide. Later, this medicine was found to cause disabilities in the babies born to those taking the drug. ഈ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുക പ്രഗ്നന്റ് വുമണിലുള്ള ബേബീസിന് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുകയും ഈ മരുന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് വേറെ രൂപത്തിൽ now decades later thalidomide is being used to treat cancers like bone marrow cancer, myeloma എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള
ബോൺ മാരോ ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസിമെട്രിക് ഓർഗാനോ കറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാജിക് ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് സിന്തറ്റിക് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. Thus, asymmetric organocatalysis becomes a magic tool in preparing the desired newer molecules without harming the environment with lesser expenses. It helps synthesis to become green. It also points out the infinite possibilities in the field of pharmaceutical preparations and also helps in the field of chemical industrial research. These chemists were awarded Nobel Prize in Chemistry in this year for developing the process of asymmetric organocatalysis, which is a magic tool in the synthesis of newer molecules. The details of the scientists are: Benjamin List is belonging to Max Planck Institute of Germany, and David W.C. Macmillan belongs to Princeton University, US. ഇതാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഇടയിൽ വായിച്ച വളരെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ്. സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കാലത്ത് nowadays the space travelers are going to space and they are staying there and studying there. They are making observations, etc. അവർ അങ്ങനെ പോകുന്ന സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അവർക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒന്നും കിട്ടുന്നതിനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവർക്ക് സ്പേസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുണ്ടായി. അറ്റ് ദ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസ്, as we know, as the space stations there is no soil, no gravitational attraction for penetrating roots. Then how is farming possible? The answer for this is a device known as Advanced Plant Habitat, APH. A device known as Advanced Plant Habitat. This device has the size of a refrigerator, which has provisions for controlling temperature, quantity of oxygen, carbon dioxide, etc. with the help of a device having more than 180 sensors. വളരെയധികം നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിനോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്. അത് ആ ഡിവൈസിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ദ ഗ്രോയിങ് എൻവയൺമെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏകദേശം 180 സെൻസേഴ്സോട് കൂടിയ ഒരു ഡിവൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇത് ഓരോ ചെടിയുടെയും പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി വേരിഡ് ആസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ എൻവയൺമെന്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത. ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും പുതിയതായി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്സിക്കൻ ചില്ലിയാണ്. The latest harvested crop was a Mexican chili, which was the part of an experiment named Plant Habitat. Plant Habitat 4 എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു മെക്സിക്കൻ ചില്ലി അവർ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ദിസ് മെക്സിക്കൻ ചില്ലി can be harvested with a lesser period of time, and this can provide sufficient vitamin C required for the travelers. ഈ ട്രാവലേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയും സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയാനുള്ള ജീവിത വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അത് ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ശ്രമിക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ, സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹലോ ഹലോ സാർ, എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമോ സാർ? പറഞ്ഞു. സുമി, ഇത് ഇത്രയുമേ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ. സാറിന്റെ ജീവിതം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. പറയട്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ബോറടിക്കുന്നെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്, അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അധ്യാപകർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കേൾക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അത് വളരെ അനായാസമായി നേടിയവയല്ല എന്നറിയുക. ആരും വളരെ അനായാസമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയവും നേടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. ഏത് വിജയത്തിന് പിന്നിലും താഴെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നാമതായി, നമ്മൾക്ക് നേടണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം വേണം. നേടണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം. സ്ട്രോങ് ഡിസയർ. ദെയർ മസ്റ്റ് ബി എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ. നമ്മുടെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ, ഇവിടെ സിനിമയിലൊക്കെ ഇട്ടുള്ളതാണ്, പൗലോ കൊയ്ലോ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഇതാണ്: നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവനും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കും. അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിയായ ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം വേണം. സ്ട്രോങ് ഡിസയർ വേണം. രണ്ടാമതായി, ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വേണം. നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വേണം. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മുടെ മഹാകവി KP കേശവമേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: പരിശ്രമം ചെയ്യുവിൽ എന്തിനേയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവണ്ണം ദീർഘങ്ങളാം കൈകളെ നൽകിയത്രേ മനുഷ്യനെ പാരിലയച്ചതീശൻ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പരിശ്രമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നല്ല, എന്നാൽ 90% കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ നമുക്ക് കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം വേണം. സ്ട്രോങ് ഡിസയർ വേണം. കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ ആത്മവിശ്വാസവും നമുക്ക് ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, കഠിനമായ അധ്വാനവും വേണം. ദെയർ മസ്റ്റ് ബി ഹാർഡ് വർക്ക്. ദെർ ഇസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നാ പറയുക. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പകരമായി ഒന്നുമില്ല. ഏത് കാര്യം നേടണമെങ്കിലും കഠിനമായ അധ്വാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ TV-യുടെ ഒരു അവതാരകൻ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കേട്ടു. അയാള് 8 PSC ടെസ്റ്റുകളിൽ എഴുതി 8 PSC ജോലി നേടിയിട്ടും അയാൾ അതിൽ ഒന്നിൽ പോലും ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പരിഹസിച്ചു. അവന് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ജോലിക്ക് പോകാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരിഹാസങ്ങളും അങ്ങനെ പല പല വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അയാളിപ്പോൾ KS നേടി. KS 10-ൽ താഴെ റാങ്കിൽ എത്തി. സിവിൽ സർവീസിനോടൊപ്പം തുല്യമായ റാങ്കിലുള്ള ജോലി നേടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു നേടണമെന്ന അമിതമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അയാൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേടിയെടുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അയാൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. അയാൾ KS നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നാലാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം വേണം. ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി, വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടാകാം, വിമർശനങ്ങളുണ്ടാകാം, പരിഹാസങ്ങളുണ്ടാകാം. ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകരുത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഫലത്തിലാണ് കൂടുതൽ കല്ലേറ് കിട്ടുന്നത്. ഇവ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കരുത്ത് മേൽക്ക് മേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാനായി നമ്മളതിനെ ഉപകരിക്കണം. നമുക്ക് പല വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പരിഹസിക്കാം, ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെടുത്താം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തളർന്നു പോയാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല. നമ്മളിതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കരുത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓരോരോ പരിഹാസവും ഓരോരോ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും തളർന്നു പോകാൻ പാടില്ല.
നമ്മൾ അതിന് പൂർവാധികം ശക്തിയായി ഇതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മേൽക്കുമേൽ കരുത്ത് നേടി വരികയാണ് അത്യാവശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, ഈശ്വര വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. എല്ലാം ശരിയാകും, ഏതെങ്കിലും എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് വിചാരിക്കാം, എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള ചിന്ത. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ ആൽഡസ് ഹക്സ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവ കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അയാൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ ആധാരം. ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അയാൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ ആധാരം. നമ്മൾക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഒരേ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളും അതിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അയാളുടെ ജീവിത വിജയം. നമ്മൾക്ക് ഒരേ പ്രശ്നം തന്നെ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. ഒരാൾക്കത് സ്വർഗമായിട്ട് തോന്നാം, ഒരാൾക്കത് നരകമായിട്ട് തോന്നാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വർഗമാക്കണോ നരകമാക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. മഹാകവി ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാഗം നരകവും അതുപോലെ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് സ്വർഗം വേണമോ നരകം വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, വേറെ ആരുമല്ല. അത് പ്രധാനമായ അതിൻ്റെ റോള് നമ്മുടെ തന്നെയാണ്, സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് പറയുന്ന ഒരു കഥ ഇതാണ്. ഒരു അമേരിക്കയിലെ ഒരു യുവാവ്, ബിസിനസ്സുകാരനായ ഒരു യുവാവ് വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, ഏകദേശം ആ സമയത്തെ ഭീകരമായ ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ 60% പൊള്ളയേറ്റു. അയാൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റു, 60% പൊള്ളയേറ്റു. ഏറെ കാലത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തിന് ശേഷം വികൃതമായ ശരീരത്തോടെ പുറത്തു വന്നു. തളരാതെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വരികയെ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിമാന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കാലുകൾ നിശ്ചലമായി, മുഖം വികൃതമായി, അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്നു, വിരലുകൾ അറ്റുപോയി. അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കോ താഴ്ചയ്ക്കോ കാരണമാകാം, അത് എൻ്റെ പ്രതികരണം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 99% ആളുകൾ ഇതോടുകൂടി തീരും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കോ താഴ്ചയ്ക്കോ കാരണമാകാം, അത് എൻ്റെ അപ്രോച്ചിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. That will depend on my attitude to that accident. ധീരനായ അദ്ദേഹം രാവും പകലും അധ്വാനിച്ചു. അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്ന അവസ്ഥയിലും വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യമിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും ജീവദർശനങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. മേൽക്കുമേൽ ബിസിനസ് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിത മാർഗം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സാർത്ഥമാകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രതിസന്ധികൾ അദ്ദേഹത്തെ നിർവീര്യനാക്കിയില്ല. വീക്ഷണത്തോടും ഉൾക്കാഴ്ചയോടും കൂടി സാഹചര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിജയം നേടി. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല, അവയോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ജീവിത വിജയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വീണു എന്നതല്ല, അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് പ്രധാനം. ഈ കഥയോട് ചേർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം കൂടി അല്പം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്ക്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല, അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ്. ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ എത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ജനിച്ചത് വളരെ വിദൂരമായ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്താണ്. അതുപോലെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത്, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൻ്റെ മകനായിട്ട് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ഏകദേശം ഒരു LP സ്കൂള് മാത്രമേ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ളൂ. അവിടെ 4 വർഷമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരെയുള്ള പുനലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
അന്ന് ബസ്സുകളൊന്നുമില്ല, നടന്നു പോയി പഠിച്ചതാണ്. ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്ററോളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, 8 ഒരു മൊത്തമല്ല, 8 തൊട്ടും 16 കിലോമീറ്റർ 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പോയി പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ മിടുക്ക് പറയല്ല, ആ സ്കൂളില് 3 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ. അതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ അന്നത്തെ 411 മാർക്ക്, 600-ൽ 411 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മാർക്കാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്ക് എല്ലാം 600 അന്ന് 411 ഏതാണ്ട് 1975 SLSC പാസ്സായ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പുനലൂര് NSV ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെ 3 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇത്രയും സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്ല, വീട്ടിലെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചില അത്യാവശ്യം ജോലികളും ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഓർക്കണം, നടക്കുക, ജോലി ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് 2 വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രി, 3 വർഷം ഡിഗ്രി BSc കെമിസ്ട്രി, ഇത്രയും പുനലൂർ SM കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. ഈ പുനലൂർ SM കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ദൂരം കൂടും വീട്ടിൽ നിന്നും. ഏകദേശം 12 NSC ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു 3 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഏകദേശം 8 3 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 22 കിലോമീറ്റർ ദിവസവും നടന്നു പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അന്നും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിഗ്രി പാസ്സാകുകയും കെമിസ്ട്രിയിൽ അന്ന് BSc കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2ാമത്തെ മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാവുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ മാറി വൈനസ് കോളേജിലെ MSc പഠിച്ചു. അവിടെ ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ ആകെ 15 കുട്ടികൾ ആണ് MScക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ താഴെയെന്ന് 3ാമത് മാർക്കുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന്. BScയുടെ മാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് 3ാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ. MSc കഴിഞ്ഞു, വലിയ വലിയ മിടുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും 90% മാർക്ക് വരെ മേടിച്ച ആളുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് 70.1% മാർക്കാണ് BSc ഉണ്ടായിരുന്നത്, BSc കെമിസ്ട്രിക്ക്. അത്രയും മാർക്കിൽ താഴെ നിന്ന് 3ാമത് പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അവിടെ നിന്ന് MSc ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് മാർക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ ആളായി. മുകളിൽ നിന്നും ആ കോളേജിലെ മുകളിൽ നിന്നും 2ാമത്തെ ആളായി. അന്ന് 70.6% മാർക്കോടുകൂടി MSc പാസ്സായാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിച്ച് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള അധികാരം അവകാശവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു, ഒരു കുട്ടി തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 15 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അച്ഛൻ ഉപദേശിച്ചു, പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണാനായിട്ട് പോയ അതിൻ്റെ സഹോദരി, 18 വയസ്സുള്ള സഹോദരി ആ കുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കാണുകയും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ആ ആൺകുട്ടി മരിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ആത്മബലം എന്താണ്? നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോൾ വളരെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർക്ക് തീരെ മനക്കട്ടിയില്ല, ആത്മധൈര്യമില്ല, അവർക്ക് ഒന്നിനും നേടാനുള്ള ധൈര്യമില്ല, അതിലുള്ള സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ വയ്യ, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണ്ട, ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? കോളേജുകളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അപ്പം എത്ര പ്രണയ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. പാലായിലെ കോളേജിൽ പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു. അതുപോലെ എവിടെയോ വേറൊരു കോളേജിൽ, നഴ്സിംഗ് കോളേജാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ ഗുജറാത്തിൽ പോയി തോക്ക് വാങ്ങിച്ചിടുന്ന് വെടിവെച്ച് വന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കൈവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ റാഗിങ്, ഇന്നും കൂടി പത്രത്തിൽ വായിച്ചു, റാഗിങ് 2 കുട്ടികളെ, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ, 2 ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവരെ മർദ്ദിച്ചു. അവരുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ രക്തവും വന്നു. അവര് ഭയന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നത് ഇവർക്ക് ദുരന്തമുണ്ടായത്. പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ 5 കുട്ടികളെ പോലീസ് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ? എന്താണ് അവസ്ഥ? ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ? ഇവരുടെയൊക്കെ ഭാവി എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുക? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്.
അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അറിവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സത്യസന്ധത പുലർത്തുക എന്നുള്ളത്. സത്യസന്ധത, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. സത്യസന്ധത കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്താൽ ഒരിക്കലും അത് ശാശ്വതമാകില്ല. നമ്മുടെ ഈ സമയം, ഹലോ, സമയം എത്ര ഉണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ, സമയമുണ്ട്. സമയമുണ്ട്, പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അന്ന് നിർത്തണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. സാറ് പറഞ്ഞു. ഹലോ, പറയാം. സാറ് പറഞ്ഞോളൂ സാർ. കുറച്ചുകൂടി പറയാം. ഹലോ, ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ സത്യസന്ധതയുടെ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ഇപ്പോ സത്യസന്ധനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായ യുധിഷ്ഠിരൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും ധർമ്മനിഷ്ഠയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരിന്റെ ചക്രം താഴെ തൊടില്ല, അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അനായാസമായി നീങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ വേഗം നീങ്ങി ശത്രുക്കളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു അർത്ഥസത്യം പറയേണ്ടി വന്നു. അതായത് കൗരവരും പാണ്ഡവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കൂടെ ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യർ മറുഭാഗത്ത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അടങ്ങിയ പാണ്ഡവപ്പട ഒരിക്കലും ദ്രോണാചാര്യർ അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു തന്ത്രം ചെയ്തു. അവിടെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ മനോവീര്യം തകർത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ല ദ്രോണാചാര്യരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, വധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്ത്രപൂർവം ഒരു അർത്ഥസത്യം ഒപ്പിച്ചു. അവിടെ അശ്വത്ഥാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകന്റെ പേരും അശ്വത്ഥാമ എന്നായിരുന്നു. ഈ അശ്വത്ഥാമ എന്ന് പറയുന്ന, അപ്പം മകൻ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ, മകന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ അശ്വത്ഥാമ എന്ന ആന ചരിഞ്ഞപ്പോ ഒരു അർത്ഥസത്യം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: അശ്വത്ഥാമ ഹത കുഞ്ചര എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു, കുഞ്ചര എന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞു. കുഞ്ചര എന്ന് പറഞ്ഞ ആന, അശ്വത്ഥാമ എന്ന ആന മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ആനയാണെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പതുക്കെ പറയുകയും, അങ്ങനെ അത് കേട്ട് സ്തബ്ധനായി പോയ ദ്രോണാചാര്യർ ഒരു നിമിഷം ആത്മവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി നിന്നപ്പോഴാണ് അർജുനൻ അമ്പെയ്ത് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിച്ചു എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥസത്യം പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി, ഈ അർത്ഥസത്യം പറഞ്ഞതോടുകൂടി യുധിഷ്ഠിരന്റെ രഥത്തിന്റെ ചക്രം മണ്ണിൽ പൊതയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അനായാസമായി നീങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെടാൻ അവർക്ക് വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധത വിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നേരായ വഴി അല്ലാതെ വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിച്ച് എളുപ്പം കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം ഇവിടുന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും നല്ല രണ്ട് വാക്ക് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അവൻ വലിയ ധനികനായിരുന്നു, അത് പിന്നെ അധ്യാപകനായിരുന്നു, അല്ലെ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല. ഈ നാട്ടിൽ, ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമേ സ്മരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സഹോദരനെ കാണാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. മഹാകവി ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ കവിതയുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രേമസംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. അതായത് അടുത്തു നിൽപ്പോരനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപൻ ഈശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്ത് ആശ്ചര്യം എന്നാണ് പറയുക. നമ്മുടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെ, അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നാണ്
ആ കവിത പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരനെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനെ ഒരിക്കലും ഈശ്വരനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ തുനിച്ചിട്ടുള്ളവര്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പിടിഞ്ഞവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധി, നെഹ്റു, APJ അബ്ദുൽ കലാം, KR നാരായണൻ, മദർ തെരേസ തുടങ്ങിയ മഹാത്മാക്കളെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത് അവരുടെ സൽപ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ്, അല്ലാതെ അവരുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടല്ല. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ യൂസഫ് അലി, അദ്ദേഹം സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലുലു മാളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളുടെ പേരിലോ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോഴും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇനിയും സ്മരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപ്രവൃത്തികളായിരിക്കാം. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഒരുപാട് ആതുരാലയങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ കൊച്ചൗസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തനിയുണ്ട്, മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കിഡ്നി ദാനം ചെയ്ത് പൈസ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കിഡ്നി ദാനം ചെയ്തു. മറ്റെന്തെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു മഹാമനസ്കതയിൽ അദ്ദേഹം സ്മരിക്കപ്പെടും എന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അതേ കാര്യം അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? സ്വന്തം സഹോദരനെ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രമാണം ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കൊച്ചൗസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി, ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. ഒരു കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ച് അത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചു. അവരെന്നും സ്മരിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ എന്നെന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മതം, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതുപോലെ തന്നെ നാം ഈയിടെ വായിച്ചതാണ്, നമ്മുടെ 2020 രാജ്യം പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ഹരകേള ഹജ്ജബ്ബ എന്ന് പറയുന്ന കർണാടക സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ. ഹജകേള ഹജ്ജബ്ബ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട ഓറഞ്ച് കച്ചവടക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ കുഗ്രാമമാണ്, പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല, യാത്രാ സൗകര്യമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഈ ഓറഞ്ച് കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ബഹുമതിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ സത്യസന്ധത വിട്ട് പെരുമാറരുത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സ്മരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ സ്മരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാവുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഞാൻ അവിടെ 2008 വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം, അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പം അധ്യാപകരായിട്ട് ആരുമില്ല. 2008 2010 ശേഷമാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ തന്നെ. അന്ന് വരുമ്പോൾ ആകെ അന്ന് BSc ഡിഗ്രി കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പോളിമർ കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് 30 കുട്ടികൾ. അവിടെ അധ്യാപകരില്ല. 2 കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ സസ്പെൻഷനിലാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം 2 പേര് സസ്പെൻഷനിലാണ്. 2 ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ. ഈ 2 ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകർ മാത്രവും ഞാനും കൂടിയാണ്. അവിടെ ആകെ താഴെ നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു മുറിയിലാണ് കെമിസ്ട്രി ലാബ്, അത് സ്റ്റോറ്, സ്റ്റാഫ് റൂം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് റൂമുണ്ട്, അത് പഴയ ഓടിട്ട ടൈൽഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പരിഹാസങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ പാരകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്രയും വരെ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ കുട്ടികളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, 7 അധ്യാപകരുണ്ടല്ലോ, അതിലെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു 3 പേരാണ്. ഡോക്ടർ സുമി, മിസ്സസ് പ്രഭ, അതുപോലെ ഭാഗ്യശ്രീ. ഈ 3 പേര്. ഭാഗ്യശ്രീ അന്ന് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയായിരുന്നു, ഭാഗ്യശ്രീയെ അറിയാം. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പടമൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയില്ല. അവരെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നേരിട്ട് വന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഇനിയും തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെ ക്ഷമയോട് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തും. താങ്ക് യു സർ. മത്തായി സാറ് വളരെ നല്ലൊരു ടോക്കാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. ഇല്ല സാറേ, ഇല്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 2015 സാർ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയത്. അതിനുശേഷം സാർ കോളേജിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് നൽകാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ്, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ. ഇപ്പം എനിക്കും രവിക്കും ഭാഗ്യശ്രീക്കും മാത്രമേ സാറിനെ അറിയാവൂ. പക്ഷെ ഞാൻ മിക്കവാറും നമ്മുടെ BSc MSc ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ മത്തായി സാർ എന്നൊരു വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല, അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്നാലും സാറിന്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ സാർ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി സാറ് കൊണ്ടുപോയി അതേ രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റാറില്ല, എന്നാലും കുറെയൊക്കെ. ഒരു കാര്യം ഓർത്തതാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന്. MSc തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂം കിട്ടാതെ നമ്മൾ തെക്ക് വടക്ക് തലേ ദിവസം വരെ അലഞ്ഞടക്കായിരുന്നു. 2012. അത് സുമി ഉണ്ടല്ലോ? ഞാനില്ല സാർ, ഞാനില്ല. സുമി ഇല്ല, പ്രഭയില്ല, മഞ്ജു ഉണ്ട്. പ്രഭയുണ്ട്. പ്രഭയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമ്മള് അവിടെ റൂം ഉണ്ടായിട്ടും തരാതെ ഓരോ വ്യക്തികൾ നടന്നതും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ശരി, അത് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ സുമി പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ സാറ് വളരെ നല്ല ടോക്കായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജോലി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ്, MSc സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള വളരെ ടെൻഷനിൽ നടക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ജീവിത വിജയത്തെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടോക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ അസിമെട്രിക് സിന്തസിസ്, എന്റെ അനുഭവം കൂടെ ചേർത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി പറയായിരുന്നതാ. സാറിന്റെ ടോക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു. സാർ ഇപ്പം വന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഷിൻസിയ, MSc കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിക്കൂ. അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് വല്ല ആഴത്തിലൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. വേറെ എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ. കെമിസ്ട്രി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ. സാറിന്റെ ടോക്ക് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. കെമിസ്ട്രിയോടൊപ്പം വളരെയധികം നമുക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും കൂടിയാണ് സാർ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അറ്റൻറ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ നന്ദി. ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും അധികമായി പോയോ, ബോറിംഗ് ആവുമോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഈ കാലത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും മറ്റൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നോബൽ പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല സാർ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായത്. അതെ, എല്ലാരും ഒരുപാട് പേര് അത് ചിലപ്പം മീഡിയയിലൊക്കെ വന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനും അങ്ങനെ വായിച്ചൊക്കെ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ പഠിത്തത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയ്ക്കൊന്നും ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതെന്താ നന്നായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ? നന്നായിട്ട് തോന്നി സർ, നല്ലതായിരുന്നു. നല്ല ടോക്ക്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറയും. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നിങ്ങക്ക് ഇനി സാറിന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ വയ്യെങ്കില് നമ്മുടെ ബ്രോഷറിലുണ്ട്. അപ്പം മെയിൽ ചെയ്യോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.
എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വിജയത്തിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇമെയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ശരി സുമി. അപ്പൊ ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. അടുത്ത ടോക്കിനുള്ള ആളായിട്ടുണ്ടല്ലോ. 4:58 സർ. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയമായിരുന്നു സാറിന്റെ. താങ്ക് യു. Thank you, teacher, and thank you, sir. That was indeed a very informative talk. As a token of our love and gratitude, we are presenting a virtual memento to the speaker. Sir, kindly accept our virtual memento. ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Okay, sir. Okay. Let's move on to the next section. I would like to invite Ms. Tushara R., Assistant Professor, Department of Chemistry, for sharing the section and introduce the resource person. Thank you, Vrinda. Good evening, all, and welcome all to the session on design and development of electrochemical sensors. The recent wave of interest in electrochemical sensors and its extensive applicability in diverse fields makes the topic timely and relevant. We are fortunate to have Dr. V.M. Biju, Associate Professor of Chemistry, NIT Tiruchirappalli, as a resource person for this session. Dr. V.M. Biju has over 15 years of teaching experience and is a research guide. He did his PhD in luminescence spectrometry at NIST. He has received many awards and he is a life member in Indian Society for Electroanalytical Chemistry and Electrochemical Society of India. He has guided research on the design and development of electrochemical sensors. Hence, he is an authority on the topic. With your permission, I invite Dr. V.M. Biju to deliver the lecture. Sir, please. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Thank you, Devika, Tushara, for your very inspiring introduction about me. So I'll share my slide. I'm not able to share the slide. Is there any problem in presenting the slides, sir? Yeah. Yes, it is. Yes, it does. Are you able to see? Are you able to see? Yes, sir. Now it's visible.
but your slides are not visible, but your screen is visible, sir. You are trying to present something that's visible to us. Okay. Let me try once again. Are you able to see now? Yes, sir. My slides? Yes. Yes, sir. It's visible. Is it visible? Yes, sir. Ah. So, design and development of electrochemical sensors is the topic what I am going to present today. So before I start this presentation, you should know what do you mean by these electrochemical sensors. So through the slides, I'll be talking about the introduction, fabrication of sensors, then one of the chapter one of the paper what I have published for a nitric oxide sensor, electrochemical co-deposition of gold particle poly to 2-pyridyl benzimidazole hybrid film on glassy carbon electrode for the electrocatalytic oxidation of nitric oxide. That means you have to clearly understand, since it is an electrochemical sensor, you should know what do you mean by an electrochemical cell. Always an electrochemical cell has, it's a 3 electrode system. One will be a counter electrode, another will be a reference electrode, and the third will be a working electrode. So counter electrode will be usually platinum electrode, reference electrode will be either calomel electrode or silver chloride electrode, and working electrode will be this glassy carbon electrode. That's what is mentioned here, glassy carbon electrode. So this glassy carbon electrode we are modifying, or we are converting that as a, or we are, so I think I am clear. For any electrochemical reaction, you need 3 electrodes. I repeat, counter electrode, reference electrode, working electrode. Counter electrode usually platinum electrode. Reference electrode, electrochemical reaction, usually electrochemical cells and all will be using silver chloride electrode, and working electrode, different kinds of working electrodes you can use. Glassy carbon electrode you can use, ITO plate, indium tin oxide you can use, then you can use gold plate, very thin gold plate, you can use carbon paste electrode. So different kinds of working electrodes are there. So you modify that working electrode and convert it into a sensor. So here the glassy carbon electrode is the working electrode. We are chemically immobilizing this glassy carbon electrode with a hybrid film of a polymer, poly to 2-pyridyl benzimidazole, and gold particle deposited. So mind it, gold particle deposited poly to 2-pyridyl benzimidazole hybrid film. We are going to coat onto a glassy carbon electrode. Glassy carbon electrode is a very thin electrode, like you just imagine like your pen's refiller, dot pen refiller you have seen. It will be only of that particular thickness, covered by a plastic covering, and the surfaces can be, the surface area will be only the size of a refiller of a dot pen. So onto that, so that cylinder you just imagine, that will be fully made of glass, a solid glass. That's what is the glassy carbon electrode.
So, with that brief introduction, we will further proceed and then finally summary will be there. Do you get me what I understood? Otherwise, if I don't mention this clearly at the beginning, you will not be able to understand. Okay? Is it clear? Yes, sir. Next, introduction. See, what do you mean by a sensor? Usually a biosensor, a sample or a standard will have a receptor, a transductor and an amplifier. These are the three important parts of a sensor. So, our sample will be the most important part, and then its receptor, then transductor and amplifier are the instrumental parts. For any, before we start, why we have chosen electrochemical sensor is, electrochemical sensor has many applications. Drug development, it has home medical diagnosis devices like what you see here, then food analysis, environmental field monitoring, quality control in food factory, scientific crime detection. So these are the very important applications of electrochemical sensors. And some of the things I have shown here, like see, this is a simple miniature electrochemical cell. Nowadays, screen printed electrodes are used. I'll come to that. I'll be telling about screen printed electrodes also. So here you'll have a working electrode, counter electrode and a reference electrode. All the three in one. This is the reference electrode connection actually, and this is the counter electrode connection shown here. And the middle one is for the working electrode. See, it has come to this level. See, this is the, when you go to hospital, you will see a small, if you want to check your blood, random sugar, like earlier, they will not use a syringe to inject blood and check. They need only a drop of blood. That drop of blood will be put into a strip. That strip is nothing but this strip. Okay, it will have electrodes in the form of lines only, made of silver ink or carbon ink. So that will be like an electrode. And if you put one drop of blood, you'll get the random sugar value. So that is what is the latest miniaturization of this electrochemical sensors. Okay, and before we start any procedure development or any technology development or any design and development, you need these four things, especially for electrochemical sensors, the fourth one. So first one is linearity. You know what is linearity? All linearity checks are done by the normal statistical equation for the equation of a straight line. We already studied y is equal to mx plus c. So we will check the linearity as the analyte concentration increases, whether the current response increases. Here, the response time is current response time. And one more thing, to start with, I'll ask you, I'll just make you understand one more thing. You have studied UV visible spectrophotometer. You have done measurements in UV visible spectrophotometer, or you have to study Beer-Lambert's law. What do you mean by Beer-Lambert's law? A is equal to epsilon Cl. So there, A is absorbance, epsilon is molar extension coefficient, C is concentration, and L is the path length. So as the concentration of the analyte increases, absorbance also increases. So it's directly related. But here, it's not absorbance, it is current response. So as concentration of the analyte increases, current response increases. So if current response is more,
your concentration of the analyte will be more. And then, so that is what is about response. And then linearity I told. Then, so before I start this principle, you have to have. So all throughout my slides, you will be having a current potential curve, where potential will be given, a potential window will be given. Window means a range will be given for an analyte, and its current response will be analyzed. How many of you have studied polarography? I think some part of your syllabus will have polarography. In the polarography, you have studied the sinusoidal curve for polarography. You have studied the decomposition potential, half wave potential, and then the limiting current and residual current. The difference between the limiting current and the residual current will give you the current response. I think you have studied this particular curve. Do you remember this curve? Where current versus voltage. So this is what is the principle of this. I'll just mention that also. And this is your ID, okay, ID, that is your diffusion current. And this is your residual current, this is your limiting current, and this is your half-wave potential. I think you might have studied this. I'm not going into detail. So, current potential curve you'll often observe. Okay, then sensitivity, selectivity, and response time are the three important. Sensitivity means what? To what low concentration you can detect the analyte. That's what is sensitivity. Usually it is called as detection limit. Then selectivity, say you have different analytes. Selectively you are able to detect only one analyte. Then that is called as selectivity. And then finally response time. Response time, how quick you will get your results. So current response, how quick you will get so that you will get the concentration of the analyte. Okay. Now, I will show you a video. I think earlier when I came for a talk, I have shown this video. Let me try whether it is possible to show the video so that it will be much more interactive. Okay, shall I try? Yes, sure. Are you able to see?
Yes, sir. Yes, yes, it is. Yes, sir. Yeah, it is visible. Just to watch this. This is called cyclic quantometry. Just watch it. Okay. So from this, what do you understand? Actually, some analyte will undergo oxidation, some analyte will undergo reduction. So this type of electrochemical sensor is developed using a technique called cyclic quantometry. This is an upgraded, modified version of polyrography. Okay, now you should have this in mind, because throughout my slide you'll have a current potential curve. The current response will be based on the oxidation or reduction of your analyte. Okay, now I'll go to my slide. Just wait. Are you able to see now? Yes, sir. Fine. Okay, so what stage? So here we have finished. Now I'm moving forward. Now you got an idea how the electrochemical sensor using cyclic quantometry it works. Now throughout my slides you can watch that. Now before we start, we should not forget the history behind this particular electrochemical sensors, because this glass electrode, the pH electrode, was first discovered by M. Kremer in 1906, and then carbon paste electrode by Ralph Adams way back in 1958. But in 1922, Jerusalem Heveroshki discovered polyrography. We should never forget this great scientist, because by the discovery of polyrography, actually it was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1959 for this particular technique. And he was awarded Nobel Prize for his discovery and development of polyrographic methods of analysis, and he is called as or known as the father of electroanalytical methods also. In 1942, A. Hickling built the first three electrode system. The three electrode system was first built by A. Hickling. Then the
the major electroanalytical techniques, usually what we followed were this polarography. In this 3 techniques we usually use. Mode of operation of this polarography are cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry, linear seek voltammetry. Of course, for characterization, we have used electrochemical impedance spectroscopy. It is called. Why this electrochemical impedance spectroscopy is to check the RCT value. RCT value means charge transfer resistance value of the working electrode. If the resistance is less, current response will be more. So whatever modification you do in your glassy carbon electrode, the working electrode, what we are going to do, the resistance RCT value should be very less, so that current response will be more. And amperometry is also another electroanalytical technique where current and time is used for determination. And chronoamperometry is another older technique. So for chemical sensor development, you need this much things. Chemical modifications of electrodes is the first most important step. So I think you are clear. These are the electroanalytical techniques usually used for this particular electrochemical sensor work. So how to chemically modify the electrodes? So there are 4 ways: chemisorption, covalent bonding, composites, film coating. We'll come one by one. See, chemisorption means it will be like self-assembled monolayers. Layer by layer you can coat. And chemical covalent bonding, nothing but by organosilanes. Composites by chemical modifier mixed with electrode matrix or wax impregnated graphite electrode. Film coating, usually organic, organometallic, inorganic, polymer, redox mediators. Electrode deposition, electrochemical polymerization, dip and drop casting. These are, don't get confused. See how you coat an analyte onto a working electrode. So here we are going to study about this electrode deposition, electrochemical polymerization. Electrochemical polymer, normal polymerization, you know. Similar to that, here also, if you take a aniline, say for example, and dip these 3 electrodes and pass a voltage, you will see the aniline will be converted to polyaniline. Usually it is called as PANI, P-A-N-I. A simple example I have to. So that is what is called as electrochemical polymerization. Okay. So I will be going in detail when you study, when we are going to the forthcoming slides, we will study that clearly. So we are here, this film coating technique we are adopting for this particular work. So chemical now the question is, why chemical modification is required? What are the merits? Chemical modification improves electrocatalytic properties. So the electrocatalytic properties will be improved. Resist surface fouling. Surface fouling means the surface will not the surface of the glassy carbon electrode will not get poisoned. Then enhances or induces selectivity and sensitivity. So selectively you can sense an analyte in a sample. So these are the thing. And the last one is limiting indifferences in composition, actually, in complex samples. Limiting indifferences in complex samples. I think you understood. So why we are doing chemical modification? Now next. Now chemical modifiers. There are different chemical electrode modifiers. Sorry. So metal hexacyanoferrates are used. That is polynuclear inorganic compounds like metal hexacyanoferrates like Cu, HCF. HCF is nothing but hexacyanoferrate. Copper hexacyanoferrate or cobalt manganese hexacyanoferrate. These are the metal hexacyanoferrates used as electrode modifiers. Or nanoparticles can be used. You can use normal gold particles or NFe2O3, ferric oxide. So this enhances surface area and electrocatalytic activity also. Then conductive polymers you can use. That is, it enhances electron transfer properties also. So conductive polymers like poly-2,2-pyridyl benzimidazole, poly-5-amino 8-hydroxyquinone.
So in this poly 2,2-pyridyl benzimidazole is the conducive polymer what we use for this particular electrode modifier. Now you understood why electrode modification is done or chemical modification is done. What modifier, different kinds of electrode modifiers are there. We have chosen this particular poly 2,2-pyridyl benzimidazole as the electrode modifier. Now these are the fabrication of sensors. I told you different kinds of sensors we have developed, like glucose, L-tryptophan, nitric oxide, hydroxylamine, dopamine. So these are the analyte molecule. We are going to, so we have done this in addition. So today I am going to present to you nitric oxide. How nitric oxide can be detected, or how nitric oxide sensor can be used for detection of nitric oxide. Now that's what is going to the electrochemical. Now I think you understood. Glassy carbon electrode is the working electrode. We are going to deposit poly 2,2-pyridyl benzimidazole, and then gold particle also we are going to modify. So we are modified two things with a polymer and a gold particle onto a glassy carbon electrode that will act as the nitric oxide sensor for the electrocatalytic oxidation. Mind it, here oxidation of nitric oxide takes place. That oxidation we are taking care. So if the oxidation of nitric oxide is more, current response will be more. So that will indirectly give you an idea that the nitric oxide detection can be done. Now another, when you choose any analyte for a electrochemical sensor, you should understand what is its importance, or what is its merit, what is its demerit. See, nitric oxide is a endothelium derived relaxing factor in our body, and it is a secondary messenger in signal pathways and gene transcription and translation. These are some of the most important biochemical processes or biological processes taking part in our body. So that's why we have chosen this nitric oxide. And not only that, it acts as a mediator for signal transmission. Apoptosis, that is apoptosis is like a cell death actually, okay? Cell death or the deterioration of cell is called as apoptosis. Then vasoconstriction, then gastrointestinal motility, smooth platelet inhibition, muscle relaxation, immune regulation. And it associates with mechanism of many diseases also. Hypertension, gastrolysis, septic shock. This is brain death. Septic shock is nothing but brain death. The tumor, central nervous system disorder, acute renal, kidney failure. So all these mechanisms, nitric oxide is involved. So that's why we have chosen nitric oxide as the analyte. Now, before we start nitric oxide sensor, mechanism of nitric oxide sensor, we have to use a precursor, because with the known nitric oxide generation, we have to detect, and then we have to find the detection of nitric oxide in living cells. So the precursor is sodium nitrite. NO2 plus H plus giving HNO2. You know this reaction. Nitrous oxide is very unstable. It will give NO2 minus plus H plus. And these three HONO, or these three molecules of HNO2, this is split as 3 HONO, will give 2 NO plus H plus plus NO3 minus plus water. So this is nitric oxide. This nitric oxide only is an in situ reaction. With this generated nitric oxide, we have detected using a glassy carbon electrode modified with 2,2-pyridyl benzimidazole and gold particle modified electrode. So a glassy carbon electrode was modified with these polymer and gold particle, and when it was dipped onto this precursor, it sensed. It showed a current response. That means it showed an electrocatalytic oxidation of nitric oxide. That is the meaning. But this is the theoretical part. But in living cells, see, nitric oxide production in living cells, how to generate? There is a chemical called L-arginine. This L-arginine, in presence of oxygen and nitric oxide synthase as enzyme, NO will be generated with L-citrulline as the byproduct.
So in living cells, in our living cells or all living cells, nitric oxide is generated like this. So we are going to detect this nitric oxide in living cell using the sensor, this glassy carbon modified electrode. Now, how the electrode modification, the experimental part was done. Electrochemical co-deposition of poly to 2-pyridyl benzimidazole, that is PBZ, and gold particle, that is AUPS, on glassy carbon electrode. That was the first step. First step is electrode modification. That is electrochemical decomposition of two particles. What are the two things? One polymer and another gold particle. Onto what? The working electrode, glassy carbon electrode. So modify the electrode first. Then whether the modification has been done or not, characterization of the material and electrodes has to be done. For that, AFM, atomic force microscope, and scanning electron microscope you can use for the characterization, for seeing the surface morphology. That means whether it is coated or not. Then certain electrode analytical techniques can be done, like EIS, electro impedance spectroscopy, amperometry, DPV, and all you can do to check whether it is coated or not. You can do some experiments to find out. And finally, the electrochemical studies and utility. That is comparison with your technique, with like a comparison with your technique with other analytical techniques, or literature survey. You might have got different actually detection limits for using different techniques, nitric oxide. How you'll compare that? Then optimization of the parameters, then detection, and finally the real sample analysis. So here in goat liver and chicken liver, we have found out the generation. So in goat liver, and my student has gone to the butcher shop. He has asked the butcher just some hours before it is butchered. The goat liver and chicken liver was taken, and L-arginine was injected in presence of oxygen and that enzyme. At that time, nitric oxide was generated. That nitric oxide was detected using this glassy carbon modified electrode. Now I will tell how it was done, how to do that. See, fabrication of modified electrode, how it was done. So glassy carbon electrode, first what we have done, glassy carbon electrode we have modified with polypyridyl benzimidazole in 10 millimolar concentration, 10 cycles. Cycles means one cycle is actually what? One run. I showed you a video, one forward bias, oxidation and one reduction. So if more oxidation and reduction is done, it's called cycles. Okay, so one cycle is like the 10 cycles has been done to make sure that glassy carbon electrode is modified onto this particular this pyridyl benzimidazole has been coated as polypyridyl benzimidazole onto this glassy carbon electrode. So this was done. 10 cycles has to be done to coat this polymer onto the glassy carbon electrode. Just we have done only that. Then separately we have taken glassy carbon electrode and coated with gold particles alone. 1 millimolar oral gold chloride solution were used for that. Then what we have done? Then we have modified glassy carbon electrode with both these things. Why we are doing this? To check among this modification which is the best modified electrode showing current response. So from this we understood. So for modification of this, 10 millimolar pyridyl benzimidazole and 1 millimolar gold auric chloride solution was mixed and 10 cycles was done to coat onto this glassy carbon electrode. So from this modified electrodes, we have understood this glassy carbon modified electrode with this polypyridyl benzimidazole and gold particles were the best current response. See, now I told you AFM has to be done, atomic force microscope. So since it is a electrode, you cannot take it to the atomic force microscope. So what we have done, we have taken a ITO plate. ITO is like a glass plate, thin glass plate. Indium tin oxide it is called. It has the similar surface as glassy carbon electrode. So we will coat
the particle, what I have told you here separately, and onto this glassy this ITO plate, and have done the characterization. So electrode deposition was done in this plain ITO plate. See ITO with PPBZ, see the modifications. And ITO with gold particles, see the modification. And then we have deposited together, these two together, we got a modification. So this made us clear that our glassy carbon electrode has been modified. So ITO was modified with polypyridyl benzimidazole and gold particles. Did you understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. So now characterization to further validate with AFM, we have done with SEM also. So see, when some images were taken for the ITO coated with gold particle and PPZ, we got similar modification. So this made us clear that your glassy carbon is modified. Now this was the first electropolymerization of PPBZ done. So CV is nothing but not curriculum with a cyclic quantometry of electrode deposition of polypyridyl benzimidazole, 10 cycles. Potential range, I told, potential window 1.5 to 0 volt, 0 volt to 1.5 volt. Current was given, voltage, potential range was given, and you see you got a oxidation curve here and reduction curve here. See, like your CV in the video you got. So 10 cycles when we have done electropolymerization of PPBZ with PPs. Here this is electrode deposition of PPBZ alone. Now CV is of A, bare glassy carbon electrode. Bare glassy carbon electrode means what? Without any modification. See, that is the black part. B is what? The glassy carbon electrode with PPBZ, polypyridyl benzimidazole electrode in phosphate buffer solution. Always for all electrochemical reactions, we'll be using a buffer. Okay, phosphate buffer will be used, and your analyte will be put in the phosphate buffer, and then only these 3 electrode will be inserted onto this electrochemical cell and detected. So here what we have done, working electrode as glassy carbon electrode, then silver chloride electrode as the reference electrode, and platinum electrode as the counter electrode. Then we have given a potential window and check the current response. So you see the bare GC, this is the black is the bare GC. See the GC modified with polypyridyl benzimidazole, you got a current response here. See, much more than this. So this made us clear that there is, when glassy carbon electrode was modified, there was a current response. Now what we will do? So now the thing is, now next, before starting for further modification, you should know the mechanism of electropolymerization of polybenzimidazole. It's a simple, normal free radical mechanism. The PB is a pyridyl benzimidazole will remove an electron, so free radical will be generated here. See the resonance structure of the free radical. One of the free radical will further react together, remove H plus, and 2 electrons will, like that it undergoes. So like that the pyridyl benzimidazole will undergo or will be converted to polypyridyl benzimidazole, and finally will be converted to a polymer. Normal free radical mechanism for polymerization, we have shown the mechanism. That is what is happening here also. Now electrochemical characterization. Now we are going furthermore. See a perfect cyclic quantomogram what we got. Here what? CV recorded in 1 millimolar ferric cyanide solution. Just in ferric cyanide solution is another buffer used. Okay? In presence, like phosphate buffer, we'll be using another buffer ferric cyanide solution, 1 millimolar. So in that solution, glassy carbon electrode, bare glassy carbon electrode is A. But CB, glassy carbon, gold, PPBZ modified electrode is more. So current response is more. So there the peak current or delta P for the bare GC was 78 milliwatt and the gold was 61 milliwatt.
Okay, so this was the potential developed there, and this is what I've told you. Nyquist plot, EIS. I told you EIS, electrochemical impedance spectroscopy, that is done to check the RCT value. I told you RCT. What is RCT? Charge transfer resistance. So this is the different modifications what we have done. Bare GC, GC with PPBZ, GC with AUPS, GC with PPBZ and gold particles. So when we check the Nyquist, it's called Nyquist plot, a plot to check the RCT, you see the semicircle. This is a semicircle will give you an idea. A is the 5882 ohm, kilo ohm. 4362 is the B, C is the, like that different. So among this, you see D. D has the lesser actually resistance, kilo ohm, 630. So less resistance, I have told you Ohm's law. What is Ohm's law? I is equal to V by R. V by R. Resistance is less, current response will be more. So the modified electrode, that is glassy carbon with PPBZ, gold particles, has less resistance. That means, what do you understand by that? Current response will be more compared to other modified electrodes. So from this we understood that we can take GC, PPBZ gold particle as our best electrode for current response. Now, next question is what? We have modified the electrode. We have checked the surface morphology of that electrode. We have checked the current response of that electrode. Done. Now, we didn't do anything with nitric oxide. Now, we have to check whether this modified glassy carbon electrode, when you dip in an analyte of nitric oxide, is showing current response. So, this is what is the first thing done. Okay, so now we started using different kinds of what optimizations. That is effect of scan rate, then different parameters we have done. So before that, first we have to see first detection. See effect of scan rate means what? Scan, you see how many scans was done actually. So this is one scan. This is what I have told you, cycles. Okay, so many scans was done with different millivolt per second. This is what is called as different scan rate. Scan rate is 100 millivolt per second, 80 millivolt per second, 60 millivolt per second. This is what is called a scan rate. Different scan rate with 0.4 millimolar nitric oxide we have done. And which electrode we have used? Glassy carbon, AuPs with PPBZ electrode. See, you got a beautiful current response here. So it is showing oxidation here. See the oxidation peak here, not reduction. In presence of nitric oxide, it is showing oxidation. So different different parameters are there. One among that is the scan rate. So scan rates from using different scan rates, we found out which scan rate we have to use. From this 100 millivolt per second was the best scan rate. Okay, so completely irreversible diffusion controlled process or current we have got. Current response was very nice and it showed a linearity also. That is also shown here. Now, comparison of electrocatalytic activity with other electrodes. See now with the nitric oxide, what you have to do? Bare GC you have to see. GC PPBZ, GC gold particle and GC with gold particle PPBZ electrode in 0.4 molar millimolar nitric oxide. That means we have taken in electrochemical cell, in that electrolyte is there, then analyte 0.4 millimolar nitric oxide is there. First we have checked with bare GC, that is A, this is the current response. With GC PPZ, this is the current response. With C, GC gold particle, this is the current response. And finally D, gold particle, glassy carbon electrode, modified with gold particle PPZ, what is the response? D is the response. Among this, which is showing the best response? D is the best response. So we have chosen this modified electrode for the detection of nitric oxide. So this is the fold, how much fold it has been done, and a potential shift of 100 millivolt. See 100 millivolt,
means A to B, B to C, C to D. What was the potential shift taking place? Potential shift and shift of the potential taking place was also found out. And see the fold compared to bare GC, this glassy carbon electrode with gold PPZ showed 4.04 fold actually enhancement. Actually. That's why we have chosen this. Now, parameters affecting anodic responses. Another is mole fraction. Chi, you have studied chi. Mole fraction of monomers, different mole fractions. We have tried in that 0.94 was the best mole fraction. And optimum pH we have done. Different pH you have to optimize. In which pH it will give best current response. In that, from 2 to 7 we have analyzed. From the 2.5, it showed the best current response. Then optimum cycles. I told you 5 cycles, 10 cycles, 15 to 30 cycles we have done. In the best was 10 cycles. So it was decreasing. So 10 cycles. So this is what is called as optimization. All the parameters for this particular method has to be done and you have to fix the correct parameter. And finally, detection of nitric oxide. How the detection was done, and detection of nitric oxide was done by cyclic quantometry. This is the cyclic quantometric voltamograms only I am showing. So how it was done? Now, not only that, we have checked the calibration plot. So calibration plot is nothing but what I have told you, linearity. To check the linearity, y is equal to mx plus c, you have to check this. Nitric oxide concentration, when the nitric oxide concentration increases, whether the current response is increasing. So current response is increasing as the nitric oxide concentration increases. That is shown by this diagram. A, B, C, D is 0.2 millimolar to 1 millimolar nitric oxide concentration we have taken and checked the current response. When the concentration of the nitric oxide increases, current response also increased. So it showed the equation of y is equal to mx plus c. That is what is shown. Is it clear? Now we have detected. Now next, what is our challenge? Now what we have done in cyclic quantometry, we have to validate it whether we have got it correct or not, or really we have got it. We checked with another differential pulse voltammetry, another mode of operation. So the nature of the curve only will be different. Is both are one and the same. Here current potential, here also current potential, but potential will be given in the form of a pulse. So A to G, it showed a beautiful curve like this. So it showed similar reading. Calibration plot was also taken. So from these two voltammetric experiment, what we have found out is nitric oxide detection can be surely done. Okay. Now chronoamperometry is further third technique done. There also it showed straight line. Okay. 3 technique we have validated whether the modified electrode can be used for detection of nitric oxide. Finally, what we have done now, before analyzing anything, what you have to do, then 4 techniques, not 1 or 2: cyclic quantometry, differential pulse voltammetry, chronoamperometry, and we have even done with amperometry. Amperometry, only thing is, instead of current and potential, we'll be using a current and time. That is the only thing done. Don't get confused. And in amperometry detection, we got LOD, limit of detection, as 3.7 nanomolar. This is what is called as sensitivity. So linearity, sensitivity, then selectivity, I told, and response time also I told. These are the important characteristics. So see the sensitivity, 3.7 nanomolar we have got. 10 to the power minus 9 molar concentration of nitric oxide was detected by this technique. So we have come to the conclusion using amperometry that we can detect. Now, before detection, you have to do indifference study. What is indifference study? Because in these living cells, other than nitric oxide, some other analytes, inorganic and organic will be there. Bioorganic or biomolecules will be there. You have to check whether that biomolecule will interfere your method. So the differential pulse voltammetry was done for that using what 10 micromolar NO in presence of 100 micromolar each of
dopamine and ascorbic acid. See, ascorbic acid and dopamine are the two important interference in nitric oxide. So when you detect nitric oxide in living cell will have these two molecules. So this should not interfere. This didn't interfere. It didn't match with this nitric oxide DPV. See, it showed differently. So we can clearly understand 100 micromolar in presence of 100 micromolar each of this dopamine and ascorbic acid, we can measure the 10 micromolar nitric oxide. So like this, then yes. So we have 3 more minutes more. 3 more minutes, only 3 more minutes. Okay, fine. Okay. So this is what is the next indifference study. What is it? This is what is actually that what I must say, the inorganic salts or biomolecules like urea, glucose, sodium ion, calcium, magnesium, all these things also are there along with the living cells. So A is what A and B are 1 micromolar each increment of NO. So A, then we'll add 1 micromolar, then we have added this much increment. What is C? Urea, glucose, D, E, sodium ion, like that different indifference we have added. And then finally H and I is again we have added 1 micromolar each increment of NO. So before A and B we have added NO, after the indifference also we have added NO. You didn't get, you got a correct amperometric determination value for the detection of NO. So this is what is, so see, final detection, we are already, always you should understand, you will get a curve like this for the amperometric detection of current and time. So here we have done indifference in the same way. Now finally, real sample analysis, we have checked with goat liver sample and chicken liver sample. So what we have done, we have taken the buffer solution, phosphate buffer solution, then phosphate buffer solution with 20 micromolar L-arginine. I told you earlier, if you want to generate nitric oxide, L-arginine has to be added. In the absence of liver sample, see, L is phosphate buffer. This is absence of chicken, the goat liver sample. Then PB solution with 20 micromolar L-arginine in presence of liver sample. You saw a big jump in the current and it showed a potential of this, a current response of this. 2.27 micromolar nitric oxide was detected. Similar thing for chicken liver sample was 6.19. This was published in Sensors and Actuators in a journal, very nice journal in 2014. And Dr. Vinu Mohan was the student who has done this work. And some other parameters for this also was done. So this is what is the detection of actually nitric oxide using these samples. Then we have compared our technique with other techniques. There are so many techniques in the literature survey. So our technique was this one, 3.6. If you compare with the limit of detection, it was far better. And I told you this is what is the work I was supposed to tell. And nowadays screen printing process is done. Like in a t-shirt, how will you put a print? This is what is done. You'll be using a squeezy and a stencil. You have just heard about stencil. To put a number plate onto a scooter or an automobile, what they do, they'll put a stencil, and you will also use stencil for writing certain things in records. So like that, you can use a stencil. Like that, this is what is screen printing done for the electrodes. See, screen, this is the squeeze, this is the carbon ink. So paper is there, you just squeeze it. This carbon ink, you just pass it. When you pass it, what will you get? Plain paper, you will get this particular part. So printed electrodes. So like that, screen printed electrodes was done. So this is the diagram what I have shown earlier. Now, instead of electrodes, you can use like this screen printed electrode, like counter electrode, see, working electrode, reference electrode, and these are the contact leads of that. So it is now just come to this level as miniature. Okay, this is summary. You can go through the summary. So this is my lab where I have done doing this work. I have my own lab here, bio and electroanalytical laboratory. These are my students. Some of the students have completed also. Thank you.
Okay, sir. So thank you for your patient listening. If you have any questions related to this, one or two, because I think its time is already up. Next invited speaker will be ready, I suppose. So now the session is open for discussion. The participants can unmute and ask any doubt related to the lecture. Or you can type queries in the chat box also. Sir, this is an excellent presentation about the electrochemical sensors, mainly focusing on the nitric oxide detection. Sir, I have a very small question. Actually, I have a long time doubt that you told that in the biological medium, the production of nitric oxide by that's ester, something like synthase. L-arginine. L-arginine. L-arginine we have to inject in presence of oxygen and a that's what my doubt. That's why my doubt, because we in the normal solution mode we normally will deoxygenate for the production of nitric oxide, because nitric oxide is highly it's least stable, highly reactive, because the presence of oxygen will make them to nitrogen dioxide or nitrate, right? See, when we are doing the, tell me. Okay. But my doubt is why in biological medium we always need this oxygen to generate nitric oxide. I mean, what is the stability of the generated nitric oxide in the presence of oxygen? No. When you see presence of oxygen, nitric oxide is generated. That I have told you. But for an electrochemical reaction, as you told you, nitric oxide has to be like nitric oxide. As soon as we have to pump this oxygen out, we have to purge it with nitrogen gas, so that this oxygen will go out. We have to just stimulate. It's only for stimulation of nitric oxide we are using oxygen. As you told, that will hinder our reaction furthermore. Okay, that means you are telling that we just need the we'll purge it. Yeah. Only to initiate the generation of nitric oxide. Only otherwise, as you told, complications will come. We will not be detecting nitric oxide. So many other oxidations will take place. So what we do is we can purge this using nitrogen gas. You can flush nitrogen gas using a small needle onto the electrochemical cell, so that oxygen will come out. Okay, sir, you have used this one for the biological medium for electrochemical sensor? No. And is it possible to use an electrochemical sensor into biological? Definitely. But I told you, indifferences. You saw the indifferences. So many biomolecules are there. Like one among these, I've checked the dopamine and the ascorbic acid. Like that, some inorganic molecules also may be there, like urea, like sodium ion, all those things and all that. So you have to experiment it, optimize it in such a way that even though indifference are there, it should not hinder. Definitely you can do, but it will take some time. Don't think this work was done with a few months. It was taken 6 months, 6 months time to come to this particular sensor. That's why it got published. Because you have got a very nice LOD, because it is around nano. So that's why. Because so many disturbances we have got in between, all those things were rectified. And patience has to be done because we have, instead of pyridyl benzimidazole, we have checked with so many other monomers actually. So instead of gold particles, we have checked with less cost nanoparticles. So like that, we have experimented and finally come up with this. Okay, so you have planned to extend it into biological media. I'm not planned actually, because at present we are doing in different applications. This is biomolecules actually. Now at present what I'm doing is the carbon dioxide reduction. Electrochemically, carbon dioxide can be reduced to methane. Greenhouse effect, carbon dioxide in our atmosphere. If you convert to methane, that methane you can use in fuel cell. If you add water, methanol, so it will convert to you can use as a fuel for fuel cell. Very good. Yeah, this is very good. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you for the. Anybody else?
So what is the sensitivity of NO sensors and how can we compare these electrochemical sensors with optical sensors? What is the? What is the sensitivity of NO sensors and how? See, that's I told you. Actually, it is merely. I've clearly showed you that. Are you able to see? Yes, sir. See, 3.7 nanomolar was the sensitivity for this particular detection. Okay, sir. Thank you, sir. So one question in the chat box. Can we use this electrochemical sensor for detecting other compounds? Definitely. One of my students has done doxepine, a drug. Okay, so many applications, wonders can be done using electrochemical sensors. So definitely, not only nitric oxide, I've told you, listed out so many things. What my student have done, like glucose, L-tryptophan, okay, cysteine, theophylline, these biomolecules and all we have done. And then this also was done, as I told you, doxepine, it's a drug. Definitely we can use. Okay, thank you, sir. I think the questions are over. I think I have made you all clear. I didn't get you bored. I think actually I took little bit time to make you understand. Nice. Okay, sir. Thank you, sir. And we have had an enlightening session. And your lecture has truly expanded our horizon of knowledge on this subject. So on behalf of the organizing committee, I express our sincere thanks to you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank okay, you, Sumi. Thank you, sir. And thank you for the wonderful session on electrochemical sensors. As a token of our appreciation for the time and valuable input you have shared with us today, so kindly accept our virtual memento. Thank you. I have accepted. Thank you for the memento. Okay. Sumi? Yes, sir. It's I think okay, yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പോളിമറൈസേഷനിൽ ഇനിഷ്യേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യൂ? അല്ലല്ല ഇതിനെ വന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും. കറണ്ടും മതി. ഇനിഷ്യേറ്റേഴ്സ് പോളിമറൈസേഷനിലല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് വേണ്ട കേട്ടോ. Okay, sir. Your presentation is very nice. Nice presentation, very informative. Highly informative. Okay. Thank you. Okay, thank you. Now, moving to the final section of the day, I invite Ms. Archana VP, Assistant Professor, Department of Polymer Chemistry, to chair the session and to introduce the speaker. Thank you, Reshma. It's a very proud moment for me to introduce Dr. Tricia Elias Principaulos, or my dear Princy ma'am from Bishopmore College, Mavinkara. Here we have an eminent personality. Here we have an eminent personality who has many awards and recognition in her credit. She had her PhD from the University of Saskatchewan, Canada, in the field of carbene complexes, and was the postdoctoral fellow at the University of New Brunswick, Canada. She had her MSc and MTech from CUSAT. Apart from this, she had publication in many international journals with very high impact factor. She has published almost 11 papers in international conferences and talks. Her areas of interest in research include the conversion of waste biomass and carbon dioxide into useful chemical products and the application of transition metal complexes in homogeneous catalysis. Apart from this, she had undertaken and completed many major projects funded by STEC,
And though she is an academician, she is very active in her research. And I think it will be a very informative section for all of you. And on behalf of Department of Polymer Chemistry, I cordially invite Princey Ma'am to chair the session. Thank you very much. Am I audible? Yes, madam. Yes, ma'am. Thank you very much, Archana Miss, for this lovely introduction. It's a pleasure. Also, I want to thank you and all the organizers of this conference for inviting me to the conference. Thank you so much for that. Today, I'm going to talk about, can you see my slides? Is my presentation visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today I'm going to talk about biofuels. I'm sure all of you have heard about biofuels. And I'm sure you will be thinking of it more than ever. So the reason I selected this title was because I have been hearing about biofuels ever since, I was young in school, but still it has not manifested itself in my car, in the petrol tank or in my fuel tank of my car. So it has been a long wait. We have been waiting for this biofuels for a long time now, but it has not fully manifested itself. Recently, I'll make it a screen mode, full screen mode. It's not going. It's not going full screen mode. Okay. Okay. It's taking a long time. Okay. I've tried to make it into a full screen mode. I hope it is visible. The screen is visible. Yeah, ma'am, it's visible. It's fine. So recently, we have witnessed 2 centuries in the recent past. One, a very pleasant one. Shreyas Iyer recently, he got his first century in his first test match debut. I'm not a big cricket fan, but this was in the news. And it was a very exciting moment for the youngsters, I'm sure. And also there was a not very pleasant century that we witnessed, which was the century of the prices in petrol. Today in Trivandrum, as per today's data, the petrol price per liter is 104 rupees. And for diesel, it is 94 rupees. Even diesel, I think in October, it had crossed the century mark, and it had also been, was around above 100 rupees a liter. So petrol prices, fuel prices are constantly on the rise. And so what is the reason for this petrol prices? Because this is something which affects the common man. Because petrol prices rise means the price of all other commodities will rise. Everything everything depends on the fuel prices, because the transportation becomes expensive, and so it affects every sector of our life. Even myself, actually, I live in Trivandrum, but I go to Mavelikara because I work there once or twice a week. I travel up and down to Mavelikara. And so what I do is Mavelikara, 2 rupees is less, it's 104. So I get a full tank petrol there in Mavelikara. And I make sure I always get my tank full in Mavelikara. So prices, it concerns common man like you and me, the rising fuel prices. So what could be the reason? Well, it's not moving. Okay.
So why are they? Of course, obvious reasons. We know the most apparent reasons are the rising crude oil prices. It has been constantly rising, the crude oil prices. And of course, the global economies after the pandemic. I cannot say the word after the pandemic right now, because I think Omicron has started coming in, has made an appearance. And so I don't know what's going to happen next. So we are all waiting how is it's going to affect us. So anyway, as slowly the economy was starting to come back, was reviving. And so because of that, partly because of that, the prices had increased. Also because the crude oil production had decreased and there was more demand than supply. There was a supply-demand imbalance. Also, the shortage of coal and gas, especially in India, we have heard about that. And the dwindling reserves, because there are more the reserves, the more demand, then the reserves being discovered is less, and that which is used up is more. So all these contribute, all these obvious reasons, and also all those political reasons which are obvious or not very obvious actually. So a lot of reasons why oil prices or fuel prices in general are increasing. We also know that high transportation fuels, jet fuels and all that is going to be another problem that we will be facing. So what are the alternatives? As you and me, as science pursuants or as researchers, we try to think about alternatives, what we can do. And the obvious alternatives are in front of us is, of course, the solar, the wind, the hydrothermal, geothermal energies, all these renewable forms of energy. But all these energies right now is still on the back foot, because crude oil is definitely much more cheaper in comparison to all these. And so but slowly solar, and they are all gaining and they are coming into the scenario. What I'm going to talk about is mostly on the last one right here, biomass, because it is just like the solar, wind, it is abundant and it is economic, and it is one of the most renewable forms of source of energy that we can have, the biomass. So what is biomass? Biomass is anything, plant matter or crops, be it sugarcane, be it corn cobs, because a lot of bioethanol right now, bioethanol is being produced a lot in US especially. They are focusing all their attention in getting bioethanol from corn. So agricultural crops like corn, sugarcane, also agricultural crop residues like the corn cobs or the sugarcane bagasse, or whatever the residual wood material, or any residual crop residues which is available, is a good source of biomass. Sewage is also another good source of biomass actually. Sewage material, municipal solid waste, everything coming out of our houses, the garbage that we kick out, the plastic waste, the food waste, the sewage waste, all type of waste coming out of our houses, and even the industrial waste which is coming out from the industries can also be considered as a biomass. Forestry crops and residues from the forest can be used as a biomass, and so on. So even plastic, actually, I know Professor Dr. Lisa Srijit, actually in NIT Calicut, I think she patented a technology of how to convert plastic to fuel. So plastic can also be recycled to fuel. Even animal residues, animal waste, animal fat. And in fact, I'm sure you might have all heard about the man who transformed chicken waste to biodiesel. And he is none other than Dr. John Abraham. He's from the College of Veterinary and Animal Sciences, Pukod.
This was actually his PhD research that he patented, and he had to wait for almost 7 years to get this patent. What he did was he took all the chicken waste that comes out of, from after all the feather, all the waste that comes out, the fat, the skin, and dead poultry. Sometimes in the chicken farms, poultry sometimes die, the dead poultry, and all such waste, he transformed it into biodiesel. So he's actually this biodiesel that he has made. Actually, when we think of chicken waste, we think, but this is clean. It's yellow in color, no foul smell. It just looks like vegetable oil. And he actually has even used it in one of the colleges, in one of the cars, in one of the vehicles in his college. And he has also set up a pilot plant in his college for 18 lakhs, and he's now going forward to commercialize his patent, and a lot of prospects. And he's thinking of now converting using pig fat and bird fat. So all these lipids can be converted into via the trans-esterification process to biodiesel. So that's a success story coming out of Kerala. So what are the different types of biofuels that we have heard of? Of course, I mentioned bioethanol, and even the government of India is focusing a lot on bioethanol because we have a target to achieve. I think by 2025, 20% of our 20% of ethanol has to be blended with the fuel, with petrol. So to achieve that target, the government is offering a lot of subsidies and a lot of sugarcane. The sugarcane crops, the sugarcane farmers are actually happy right now because the crops are also being diverted to the production of bioethanol. And if you are into stocks, if you buy stocks, then now is the time to invest in sugar stocks because that is on the rise. I'm sure you'll make some profits. That's what my friends who are into stocks say. So anyways, bioethanol, biodiesel, which can be obtained from trans-esterification of even used vegetable oil from hotels, restaurants, or wherever large-scale preparation or large-scale kitchen is there. So biodiesel can be obtained from used cooking oil, UCO, or even green diesel. Green diesel is diesel which is obtained from algae or plant matter. Green diesel is also has started coming into the scene. Green diesel, biogas, the gaseous forms, biogas, mostly methane, actually, biohydrogen, biocrude. Biocrude is obtained by liquefaction of biomass under high temperature and pressure. You'll get something like this, gooey material, just similar to that of crude oil, which you can fractionate and you can obtain important valuable chemicals and byproducts from this biocrude. So these are some of the different types of biofuels that are out there, and people are working on it to make it more economic compared to crude oil, because that's when it will enter our markets, because it has to beat the price of crude oil. And that is one of the, I think, the main challenge that we face. So what are some of the advantages that we have of biofuel? Of course, it is renewable. It offers sovereignty in the sense that it does not give a monopoly to some country. So each country can produce it, and of course, as India being an agricultural, mainly agricultural lands we have, so we can actually have we can have our own biofuel plants. So it gives the nations a certain amount of sovereignty to take their own decisions, avoids unnecessary political conflicts. It offers a sustainable economy, gives job opportunities,
strengthens the agricultural sector. Even the damaged food grains can be diverted into the production of biofuels. And of course, biofuels, they burn much cleaner than petroleum-based fuels. They can be blended, they can be used as such, or they can be blended like what we are trying to do without major modifications in the engine. Right now, we are targeting 20% blending of bioethanol into the fuel. And also, it is relatively less flammable when you compare. It has less emissions, and it's a carbon neutral process, because in case of a petroleum based fuel, when you put it in your car and you burn the fuel, the carbon dioxide just escapes off. But in this case, when you're using biofuel, that carbon dioxide can be reabsorbed into nature, back into vegetation, and via photosynthesis, the carbon dioxide can be trapped in and can be further recycled. Whereas it's not it's an open cycle in the case of petroleum-based fuels. And also, as I said, it's a clean burning fuel. It has more oxygen content, so it burns clean when you compare it to petroleum-based fuels. So when we look at biomass, I said biomass is anything that you can plant matter or organic matter or residual matter. You can actually divide biofuels into 4 generations. So we started off with the first generation biofuels, which were mostly based on food crops, sugar and starch, mostly sugary and starchy food crops. For example, as US is using corn for producing bioethanol, Brazil is using sugarcane for producing bioethanol, and even India, we are into sugarcane now for production of bioethanol. So that's the first generation where you actually use food crops to produce the biofuels. The second generation biofuels actually uses non-food crops, which is better actually, because you're not competing with food here. So these are the lignocellulosic biomass, any kind of agricultural waste like rice husk, or it can be the sugarcane bagasse after you extract all the sugars out of the sugarcane, or it can be cashew bagasse, or it can be peanut shells, or any kind of lignocellulosic biomass. That's termed such kind of biofuel that you get from second generation biomass is called second generation biofuel. Then we have a third generation of biofuel, which has caught researchers' attention recently, is based on algae. Algae, the fat content in algae can be converted into the lipids in the algae can be converted into biofuel. And algae, they grow as such pile. Nammade naattilokke ishtam pole undu weeds, seaweeds. But they grow fast also. They actually grow fast, and they trap the sun's the solar energy also fast, and convert it into energy very fast. So we can tap that algae, the energy of algae, we can tap that and convert it into biofuels. So that is the third generation of biofuels related to algae and microbes. The fourth generation is also coming up, which is engineered algae. അതായത് നമ്മൾ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി ഈ ആൽഗയും ഈ ക്രോപ്സിനെയൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ലിപ്പിഡ് കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. വി മേക്ക് ഇറ്റ് fat. We try to increase, we genetically modify it to have higher amount of lipids, which can be converted to biofuels. So here you can see large tanks of they grow algae. Here also you can see so many. But one of the problems with algae is that it takes up lot of water. But another good thing is you can use dirty water for this. You don't need good water for this. So these are the 4 generations. And of course, people are trying to get back from the first generation biofuels because obviously, which is clear from this, that it will be a threat
to food security, because the land that you use to grow food for people itself is not sufficient. So how are you going to use it for growing fuel, biomass for fuel? So that is going, and that is one reason why some people are against biofuels also. There is so it is kind of a dilemma, is food or fuel. So definitely we'll all opt for food. So also the use of land, the use of water, it's expensive. It will affect the biodiversity also. For example, in US, people have started growing, deforestation and growing corn wherever they can, so that it affects the biodiversity of that region. So what are the challenges and opportunities? I already talked about it. Cost is a major challenge why the biofuels are not inside a petrol tank or fuel tank right now. Food versus fuel debate, deforestation, land water use. These are some of the major challenges. There are many more. Opportunities, of course, we can think of second generation biomass, lignocellulosic biomass, which is agricultural residues. Agricultural crop residues, which does not affect, this food versus fuel controversy, because lignocellulosic biomass, agricultural residue, is economic, it is abundant, and it is sustainable, and it's one of the most abundant renewable biomass. And also another thing that we have to think about is co-producing other products. We should not just focus on biofuel. We have to think of, okay, if I'm producing bioethanol, what else can I produce from the other waste which is coming in the agricultural market? So kind of a biorefinery setup, just like what we talk about when we talk about petroleum refineries. We get the oil and we fractionate it into different fractions, and each fraction is used for different purposes. And it gives different valuable products. So we should not focus on just one commodity. We have to think about other products as well. So that will make the whole scenario much more, energy and economic, efficient. So we have a national policy on biofuel, and if you are thinking of writing a project, you should check on biofuels or something related to this. You have to read this, because you need to know what our country is aiming for. And the urgency in the case of biofuel, 2022, we want 10% blending of bioethanol. That's what India is aiming for. And by 2025, 20% blending of bioethanol in petrol, and 5% blending of biodiesel. I think right now it's somewhere around 8.5% for petrol. So we have a target to achieve, and that's why I think such projects are being promoted by government agencies right now. So they are also promoting the domestically available used cooking oils collected from bulk users. Second generation ethanol is also being promoted in our national policy of biofuel. Second generation, that is from lignocellulosic materials, that is from agricultural crop residues. Compressed biogas is being promoted, and also they are looking at new feedstocks. What new, other than sugarcane bagasse, or other than what are some new feedstocks that we can explore for the production of biofuel, and some new technologies also. And also we're thinking of setting up second generation biorefineries. I told you already what biorefineries are. It is a setup similar to petroleum based refineries, wherein where we try to produce all those products that we can from which we get from the petroleum based refineries. Only then will this setup work economically. So in the second generation biorefineries, we take the lignocellulosic biomass into the biorefinery, and we do a lot of, first we pre-treat it. It goes through sometimes physical, chemical, and biochemical, mostly fermentation, thermochemical at high temperatures and pressure sometimes. So we have to choose what
what type of technique we are going to use depending on the type of biomass that we are going to use. So each biomass, if you are thinking of rice husk, that setup will not work for sugarcane bagasse, because each biomass will have to be treated differently, and different kinds of products will be. So if you have a refinery set up for a rice husk, so you have to develop techniques which are suitable to get the maximum products out of rice husk. So you can get the products such as biofuel, you can generate power and heat also, platform chemicals, I'll tell you what platform chemicals are, biomaterials, all these various kinds of products we have to think of. We should not just focus on biofuel. So it's taking a long time. So what we are interested in is, we are interested in second generation, of course, biomass, which is mostly lignocellulose. So agricultural crop residue, lignocellulose. When you say lignocellulose, it mainly rice husk or straw in the agricultural waste aikote. Lignocellulose main three components: cellulose, hemicellulose, lignin. But these three components, almost 50% we have cellulose. Depending on the biomass, it will change here and there. Okay, but mostly it's cellulose, then hemicellulose, and then lignin. So this lignin is what forms the cell wall. Plant material in the cell wall is lignin. Lignin is very stubborn actually. So it takes some energy to break in through the lignin and to explore the hemicellulose and cellulose content which is inside it. So here the green parts, which is not very ordered and not very structured, is the hemicellulose, whereas cellulose is very structured and very orderly arrangement. So because it is so nicely packed, the cellulose is again difficult to break through. Hemicellulose, hemicellulose are korchum kudi viable aayittulla, namukku korchum kudi approachable, pettannu adine we can access it. But the lignin and cellulose are a bit comparatively more difficult to access. But there are different methods which people have used. So pre-treatment is one very important method. Before you use any technique, you have to pre-treat your lignocellulose. That is, you have to break the structure. Appo idellam lignocellulose, cellulose, lignin akke namukku break edittu inde agathu namukku explore edu namukku access cheyan pattum. So the first pre-treatments, physical pre-treatments, you ball milling or angante pala treatments, and the chemical treatment, hydrolysis, acid treatment, in the base treatment, in the ammonia explosion, steam explosion methods, and angana pala tharathilulla pre-treatments methods vadi we can break down the lignocellulose, and once it break down, then we can use we can separate and use whichever fraction we have to target. So ligninil ninnu ottri byproducts and binders, adhesives, or list of byproducts, solid fuels, okay, we can get from lignin, which is mostly phenol polymers. Hemicellulose nu parnja pentose sugars aane, 5 carbon containing sugar, pentoses aanu. Cellulose nu parnja koodalum aa carbohydrate polymer il varunnathu, it is made up of 6 carbon sugars. So these are mostly glucose angante sugar, 6 carbon ulla saccharides aanu koodalum cellulose inde carbohydrate is made of, whereas hemicellulose is made of 5 carbon sugars. So from 5 carbon sugars you can get furfural, and this compound is of very much interest for us. This is what I am working on, furfural. So hemicellulose is 5 carbon ayidonde namukku easily furfural like convert cheyan pattum. സെല്ലുലോസിനേക്കാളും ഫർഫറാൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹെമിസെല്ലുലോസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഫർഫറാലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സെല്ലുലോസ് വഴി നമുക്ക് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സി മീഥൈൽ ഫർഫറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിനിക് ആസിഡ് പറയുന്ന വേറൊരു കെമിക്കൽ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലാബിൽ ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫർഫറാലിലാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ 2018 ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല. I got my PhD abroad and I came back. ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യാം, വാട്ട് എവർ വി ഫൈൻഡ് ഇൻ ആർ ലാബ്, വിത്ത് ദാറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു റിസർച്ച്. അപ്പോഴാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി
5th സെമസ്റ്റർ BSc കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് കണ്ടത്, ഫർഫറാൽ എന്ന കോമ്പൗണ്ട്. ഇതൊരു ലിഗ്നോസെല്ലുലോസിക് ബയോമാസ് എന്ന് വെറുതെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത ഏത് ലിഗ്നോസെല്ലുലോസിക് ബയോമാസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത ഫർഫറാൽ കിട്ടും. അത് എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ. I was also interested in biofuels, and farfaral is also a precursor to many biofuel or fuel additive. So that's how I came to farfaral. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US Department of Energy has identified 10 platform chemicals in 2010 in which can be converted to very, very important products which are very strategic chemicals through which we can access many other chemicals. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഫ്യൂറാൻസ്. ഈ ഫ്യൂറാൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഫർഫറാലും HMF ഹൈഡ്രോക്സി മീഥൈൽ ഫർഫറാലും അതൊക്കെ ഫ്യൂറാൻ റിംഗ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 10 കെമിക്കൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഈ 10 കെമിക്കൽസും ഹോട്ട് കെമിക്കൽസ് ആണ്. ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് കെമിക്കൽസ്. കാരണം ഇത് ആക്സസ് ചെയ്താൽ നമുക്കപ്പോൾ പെട്രോളിയം, ഇഫ് ദിസ് ബിക്കംസ് എക്കണോമിക്, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് കെമിക്കൽസ് ബിക്കം എക്കണോമിക്, then we can easily think about setting up a biorefinery based on this. Or there are biorefineries, pilot plants start ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Even in India we have started biorefineries, but to get it economic we have to think about side products such this, these platform chemicals also, which can be converted to others. So this is what we do. Biomass എടുത്തിട്ട് അതിന് വരുന്ന വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫർഫറാൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ ഫർഫറാലിനെ ഇനി ബയോകെമിക്കൽസും ബയോഫ്യൂൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി. സോ ഫർഫറാൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ്. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഫർഫറാൽ? ബിക്കോസ് പിന്നെ ഫർഫറാലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വൺ കെമിക്കൽ വിച്ച് യു കനോട്ട് derive from the petroleum industry. ഇത് ആദ്യമേ തൊട്ട് ലിഗ്നോസെല്ലുലോസിക് ബയോമാസിൽ ആണ് ഇപ്പോഴും പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ US is making ഫർഫറാൽ. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ക്വേക്കർ ഓട്സ് കമ്പനിയാണ്. ക്വേക്കർ ഓട്സ് കമ്പനിയിൽ ഈ ഓട്സിന്റെ ഈ പുറത്തോട് എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ട് ഹസ്ക് ഒത്തിരി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആ കമ്പനി അവര് ചിന്തിച്ചു we have to do something with it. So they came up with the technique to convert, which just on acid hydrolysis it can be converted to farfaral, and farfaral has a market because it has so many other applications. It can be used as it can be converted into furan based compounds, tetrahydrofuran. It is an excellent solvent. It can be converted to resins, to polymers, to composites and so on. So it has a vast application and one of the oldest renewable chemical ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു 5 to 10% നമ്മൾ ഏത് ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂ എടുത്താലും we can convert that lignocellulose biomass to farfaral. China is currently the biggest producer of farfaral and supplier. It holds 80% of the market. South Africa, Dominican, ഇപ്പൊ ഈ 3 രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. So why not India? India is also an agricultural based country. Why not we also think about dominating this market? We have the potential for it. So, and also farfaral, as I said, can be converted. I'll show you a slide where you can I don't want to overwhelm you, but there are so many chemicals and fuel additives like 2-methylfuran, which is a very potential fuel additive and biofuel. There's so many other derived biofuels, gamma, valorolactone, a whole host of chemicals you can synthesize from farfaral. And this is farfaral. If I haven't told you what farfaral is, it's a furan ring on which we have, on the second position, we have an aldehyde, this simple compound, farfaral. You can convert it to a host of other compounds by different. So a lot of research is going on in this too also, to convert farfaral into many other things. But what we are aiming is how to convert lignocellulosic biomass to farfaral. So what we have done in our lab is we have tried to look at the different native lignocellulosic biomass and have tried to convert them. So what happens is the pendosands in the farfaral first converts to the sugars
5 carbon sugars ആണ് ഇവര്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെമിസെല്ലുലോസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ hemicellulose is more easily accessible. So hydrolysis ചെയ്യുമ്പം ഈ hemicellulose automatically gets converted to furfural. So the pentose is like xylose, arabinose പോലത്തെയുള്ള sugars-നെ dehydration വഴി, this is acid hydrolysis, acid dehydration, 3 molecules. When you get rid of 3 molecules, you get this nice furfural molecule. So this is there's a lot of mechanism. Uttri vere dinne have thought about the mechanisms, but there's not confirmed mechanism on this yet. So this is very simple. What we take the biomass. Sodium chloride helps ionic media, and we add sulfuric acid, 20 ml concentrated sulfuric acid, 80 ml water. ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബയോമാസ് എടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ബയോമാസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്റ്റിൽ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കും. സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സെറ്റപ്പ്. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ലിക്വിഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൽ വെള്ളവും ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി വാട്ടർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 layers. ഒന്ന് ഓർഗാനിക് ലെയർ ആയിരിക്കും, മറ്റേത് ഇക്വസ് വാട്ടർ ലെയർ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഡൈക്ലോറോമീഥേൻ വെച്ച് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ലെയറിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വി ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ ഡൈക്ലോറോമീഥേൻ ആൻഡ് വെൻ വി ഗെറ്റ് ദിസ് പ്യുവർ ലിക്വിഡ്, pale yellow colored furfural. And this by NMR actually is pretty clean. A very, very simple process. And this is what happens in the industry also. They actually use the same process. And we tried rice husk, sugarcane bagasse, cashew apple bagasse, banana peels, jackfruit skin, peanut shells. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത് റൈസ് ഹസ്കിലാണ്. നമ്മുടെ റൈസ് ഹസ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫർഫറാൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതാണ് ഒരു NMR, ഞാൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് NMR I have put. This is dichloromethane peak which we had used. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മോൾസ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്രൂഡ് ഈൽഡ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെയിറ്റ് എടുത്ത് ക്രൂഡ് ഈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് we found that rice husk was the best biomass for the production of furfural. Sugarcane bagasse is right behind it. Cashew apple bagasse, banana peel, jackfruit seeds, not very much. Jackfruit skin, also not that much. So rice husk, probably because rice husk contains a lot of silica content, which might be actually catalyzing this reaction also. That is just speculation. So this is so rice husk is what we want to work on further. As I said, the current industrial production has a lot of issues. It uses a high energy consumption. Furfural yields അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, ഫോസ്ഫറിക് ആസിഡ് പോലത്തെയുള്ള മിനറൽ ആസിഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈലി കറോസീവ് ആണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സിനൊക്കെ പയ്യെ കൊറോഡ് ചെയ്യും. ഹൈ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ്, എൻവയറമെന്റൽ കൺസേൺസ്. അപ്പൊ ഈ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് researchers are now trying to replace this corrosive mineral acid catalyst by other catalysts, and people have researched a whole lot of catalysts like metal catalysts, sulfonated metal oxides use either nokitunda. Why sulfonated? Because they want to mimic sulfuric acid. So sulfonated metal oxides, heteropolyacids, microporous solid acids, zeolites, silica aluminophosphates, ion exchange resins, ion liquids പോലത്തെയുള്ള or a whole range of catalysts you can find that people have tried in literature. We are trying something which is not ionic liquids, but based on that, we are working with imidazolium salts. To be more specific, we are working with benzimidazolium salts. And these are some of the catalysts that we have synthesized. A few catalysts here I have represented. So I'll just give this one reaction. Just share with you this one reaction of benzimidazole. So benzimidazole is quite cheap. This is not that cheap. Okay, this is like 7,000 rupees for I think 10 ml or something like that. So this is an expensive compound. So
we need this to get the SO3 group over there. So when we react this overnight, and we stir it, and we get this nice powder of this is a homogeneous solution. We get a powder here, and this is a Switter ion. What we get is a Switter ion. We have characterized the Switter ion with via NMR techniques and other characterization techniques. And the Switter ion, then we react it. We can either react it with HCl if we want to get the chloride salt, and we can get the sulfonic acid functionalized benzimidazolium chloride, or if we react it with sulfuric acid, we can get the sulfonic acid functionalized benzimidazolium hydrogen sulfates. So right now we are into catalyst synthesis and catalyst design. We have not yet tried out these catalysts on our in the production of furfural. So this was an MSc project for a student for synthesizing these catalysts, and so they synthesize these catalysts. And I'll just show you the NMR also. So it's a pretty clean compound, nice, pretty clean compound, at least by NMR. It shows all the needed peaks. This particular proton, which is here, which is in between the, on a carbon sitting in between two electron withdrawing nitrogens, is very electron. It's a downfield, very downfield, 9 point something. So that is more, when you see that peak, you know that you have formed the imidazolium salt, and here is the carbon. So right now, this is where we are. We are at the point of catalyst synthesis. Further research is needed. We are going to move ahead and try out these reactions. We are also thinking of other catalysts employing other than benzimidazolium. We are also working with some other catalysts also. So that's what I wanted to share with you. This is my work, and and that's my college. So I'll stop here. If any one of you, I have recently got a PhD student, so hopefully work will go on faster now. And I'm also looking for PhD students. So with that, I thank you all for once again for inviting me. And if there's any questions, I'd like to hear that. Thank you so much for patiently. I know it's really late, and Thanks, ma'am. Thanks a lot for this wonderful section. I think it's a very informative session for me and for all the participants. You give a simple and clear picture about the importance of biofuels and its synthesis, all this. I hope that students will interested in this area of research, and you will get many more PhD students. And now it's a time for interaction. Participants can ask your questions, or you can type the questions in the chat box. Ma'am, some questions are in the chat box. First one is there any comparison for the energy efficiency of biofuels and fossil-based fuels? Yes, there is actually. There are testing for like the chicken waste. The efficiency is chicken waste biodiesel that you saw by Dr. John Abraham. It has 40% more efficiency apparently than the petroleum-based diesel. The efficiency is more. You get a mileage of 38 kilometers. That's what I hear from that chicken waste biodiesel. 38 kilometer mileage is pretty amazing. The CT number is very high. C72, the CT number is high when you compare it with the other fuels. So yeah, the efficiency of biofuels is definitely higher. Then, although the cost of production is also high, the efficiency is also definitely higher. That is one plus advantage of biofuels.
because it is, yeah. Yes, ma'am. Ma'am, one more question is in the chat box. That is, what is the carbon footprint of biofuels in the comparison to currently used fuels? The carbon print of biofuel, that's a very interesting question, because it's a very debatable question. Some people say that the biofuels, the carbon print, it does not have that, it's not that great, because it will promote deforestation, it will promote and to grow that forest back and all that. So it is not as sustainable or as carbon neutral as people say. But it depends on how the regulations and the need of the time, because we are running out of fuels because that's what we are facing right now. So we have to come up with strategies. So carbon print is, I would say, is definitely better. Not well, definitely better than petroleum-based fuels. Yes, but yeah, there are debates. It is debatable, actually. Yeah, I'm hearing there's another stream of researchers who are very much against biofuels, and there is one stream of researchers who very much support it. I'm one of them, actually, who support biofuels. And I think because a lot of agricultural waste is just being burned unnecessarily, which contributes to this, further contributes to pollution and all that. So rather than that, if we can convert the agricultural crops residues and all the waste into something more useful, and we can recycle it, that would definitely have a positive impact on the carbon print of such fuels. Okay, ma'am. One more question. Ma'am, in that national policies, we are aimed at only blending of 10% bioethanol to petrol, and then 20%. Why this low amount? Low amount because we cannot all of a sudden increase this, because our engines are not adapted, because because we'll have to modify, eventually we'll have to modify our engines, because right now 20%, the modern engines will have to come up. We'll have to design them so that it can adapt to these biofuels, because now it is based on petroleum based fuels. So we cannot all of a sudden, slowly we can. Right now we cannot, because there are so many vehicles out there running on petroleum based, so it will not be in the general interest of the public, I would say. Yeah. Okay, thank you, ma'am. If any doubts, you participants can directly mail to ma'am. Her email ID is in the brochure. And once again, thank you very much, ma'am, for this wonderful session. Thank you so much again to the organizers. Thank you for patiently listening to me so late. No, ma'am, it's a very informative session, ma'am. We are actually thankful to you, ma'am. Thank you. Okay, and hopefully the students have at least got what the biofuels are. I'm sure they learn about it. I don't know about polymer chemistry syllabus, but they touch briefly on biofuels in the main yeah. So yeah, biofuels is something I think we should all start thinking of, an area of research. Yeah. And a lot of projects are being granted now because of the urgency of the situation. So yeah. I think, ma'am, students are also very interested in this field. Okay, thank you, ma'am. Thank you, teacher. Thank you very much, madam, for sparing your time to speak us today on the important topic of biofuels. As a token of our appreciation and gratitude, we are presenting a virtual memento to our speaker, Dr. Tresia, ma'am. Thank you. Thank you. With this, we shall come to end of today's session. A big thanks to all the participants. Your prompt interaction made the session very lively and fruitful.
For the next day, the virtual conference on engrossing trends in chemistry will begin with a keynote address by Dr. Praveen VK at 4 p.m. followed by 2 invited talks. We anticipate all your active participation in the next 2 days of the virtual event. Thank you all. See you tomorrow.